ஸ்டாக்கை திருடுறது ஆர் கேஷ் திருடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்க சான்ஸ் இருக்கு. Then, have you any of you noticed such a theft of cash in the companies where you went for audit? Some explanations not given, something like that. No. No. யூஸ்வலா 31st மார்ச் அன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேஷ் செக் பண்ண போகும்போது அந்த இதுல எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. பை தட் டைம் அங்க ஏதாவது எடுத்திருந்தா கூட திரும்பி வச்சிருவாங்க. ஸோ விண்டோ ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணவும் சான்ஸ் இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது சில வவுச்சர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அவங்களோட சுப்பீரியரோட சிக்னேச்சர் வந்து ஃபோர்ஜரி பண்ணிருக்கிறது, இல்லாட்டி ஏதாவது மிஸ்ஸிங் வவுச்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க கண்டுபிடிக்கும் போது தென் தேர் இஸ் அ சான்ஸ் தட் ஃப்ராட் குட் ஹேவ் ஹேப்பன். கண்டிப்பா நடந்திருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, தெரியாம கூட நடந்திருக்கும். சில விஷயத்துக்கு அவசரமா பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், வவுச்சர் போட்டிருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கலாம். பட் தெர் இஸ் ஆல்சோ a slight chance that கேஷ் வந்து மிஸ்அப்ரோப்ரியேட் பண்ணிருக்கவும் சான்ஸ் இருக்கு. எஸ்பெஷலி இன் கேஸ் வேர் அக்கௌண்டிங்கும் கேஷை ஹேண்டில் பண்ற பர்சனும் சேம் பர்சனா இருக்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்க சான்ஸ் இருக்கு. அதனாலதான் தனியா ட்ரெஷரி டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கணும். பில்ஸ் பேயபிள், பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட், சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்து இட் ஷுட் நாட் டூ தி அக்கௌண்டிங். அக்கௌண்டிங் பண்றவங்களே கேஷோ இல்ல பேங்க் டிரான்சாக்ஷன்ஸோ ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். Even in a small entity, it is better to divide all these responsibilities. Then coming to opportunities, certain characteristics or circumstances may increase the susceptibility of assets to misappropriation. For example, large amounts of cash on hand or processed. So large are processed. ARE வரணும். ஸோ லார்ஜ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் கேஷ் ஆன் ஹேண்ட். ஸோ நிறைய கேஷ் ஆன் ஹேண்ட் இருக்கு. இப்போ கஸ்டமர்ட்டேருந்து வரதெல்லாம் வந்து யூஸ்வலா நீங்க வந்து 2 நாள் கழிச்சு பேங்க் கிட்ட கொடுத்தா போறோம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் இஃப் இட் இஸ் சேயிங் நம்ம நேச்சர் ஆஃப் கம்பெனியை பொறுத்தவரை நம்ம நிறைய கேஷ் பேமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணோம். ஸோ கஸ்டமர்ட்டேலாம் நிறைய கேஷ் வந்ததுன்னா நீங்க ஒரு உடனே பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணாதீங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தா then obviously the cash on hand will be huge. So in those cases there is a lot of chance for misappropriation. Then inventory items that are small in size, of high value or in high demand. Inventory items that are small in size, of high value or in high demand. For example, you can think of diamonds, gold jewelry, அந்த மாதிரிலாம் இன்வென்ட்ரிஸ். இப்போ ஒரு ஜுவல்லரி கம்பெனில வந்து தே ஆர் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். எம்ப்ளாயிஸ்லாம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும், என்னென்னலாம் உள்ள வரும்போது என்ன எடுத்துன்னு வராங்க, என்ன எடுத்துன்னு போறாங்க, அதெல்லாம் வந்து they'll be very strict regarding that. So especially when inventory items are small in size and it is of high value, the employer should be very careful. Easily convertible assets such as bearer bonds, diamonds or computer chips. Again, they have said the example of diamonds and computer chips. அதெல்லாமே ஸ்மால் விஷயம் தான், ஆனா வேல்யூ வந்து அதுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி. எஸ்பெஷலி இந்த காலத்துல வந்து ரைட் நவ் இன் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சிப் ஷார்டேஜ் இருக்கு. அந்த கம்ப்யூட்டர் சிப்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றதுல ஏதோ சப்ளை ஷார்டேஜ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சிப்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வேல்யூபிள். ஸோ ஈஸிலி கன்வெர்ட்டபிள் அசெட்ஸ் எதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்ல ஈஸியா விற்க முடியும். ஒன் செகண்ட். யா, ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸிலி கன்வெர்ட்டபிள் அசெட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது தென் அதாவது ஸ்மால் இன் சைஸ், ஹை வேல்யூ, ஈஸியா கேஷ்ல கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது எம்ப்ளாயர்ஸ் ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். Fixed assets which are small in size, marketable or lacking observable identification of ownership. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 வீலர் இருக்கு இல்ல ஒரு கார் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க நேம் பிளேட்லாம் மாத்தினா கூட அந்த இன்ஜின் நம்பர், அந்த சாசஸ் நம்பர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு எப்படி இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது யாரோடது. இவங்க யாராவது திருடினாங்கன்னா அது திருடு போன வண்டி யாருதுன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட முடியும். பட் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட முடியும்னா when you are able to look under and do that tracing and you find the chassis number or engine number, அப்ப கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் let us imagine some other things like
let us say some other machinery or something else could be there. அதுல வந்து அந்த யூனிக் நம்பர்லாம் சில சமயம் இருக்காது. எல்லா டைப் ஆஃப் மிஷினரிலயும் அந்த யூனிக் நம்பர்லாம் இருக்கணும்ன்றது அவசியம் கிடையாது. அந்த மாரி சிச்சுவேஷன்ல இட் இஸ் ஈஸி டு டேக் தம் அவே அண்ட் செல் தம். ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு ஃபேன் எடுத்துட்டீங்கன்னா, இல்ல ஒரு லைட் எடுத்துட்டீங்கன்னா, இல்ல ஒரு லெட் அஸ் சே ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் டைப் ஆஃப் மிஷினரிலாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா, அந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து தே நீட் நாட் ஹேவ் எனி இது ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் ஆர் எனிதிங். ஸோ அந்த மாரி சிச்சுவேஷன்ல அது ஈஸியா எடுத்துன்னு போக முடியும். சின்னதா தான் இருக்கு. அத ஈஸியா நம்ம விக்க முடியும் அப்டின்னா, அந்த மாரி விஷயத்துலயும் வந்து எம்ப்ளாயர்ஸ் have to be careful. There is a chance of misappropriation. And inadequate internal control, அது மட்டும் இல்ல, scrap also. What they have not included here is scrap. Scrap-உம் ஈஸியா எடுத்துன்னு போக முடியும். Then inadequate internal control over assets may increase the susceptibility of misappropriation of those assets. See, இன்னொரு விஷயம் வந்து நீங்க ஒரு விஷயம் நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னா, ஜென்ரலா ஈவன் தோ தே ஹேவன்ட் ஜென்ரலைஸ்ட் இட் ஹியர், but you can observe from the opportunities, pressures and everything. ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ராட்ஸ் வந்து யூஷுவலா டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. எதர் அட் த டைரக்டர் லெவல் இட் வில் ஹேப்பன் ஆர் அட் தி மேனேஜ்மெண்ட் லெவல் ஆர் அது கீழே இருக்கிற ஹையர் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் அந்த லெவல்ல நடக்கும். பட் மிஸ்அப்ராப்ரியேஷன் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ்ல இருக்கும். ஒரு டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆனஸ்டா இருக்கிற கம்பெனிஸ்ல கூட தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மிஸ்அப்ராப்ரியேஷன் கேன் ஹேப்பன் அ லாட். ஸோ அங்க வந்து இது யூஷுவலா லோவர் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் இல்ல எம்ப்ளாயீஸும் சப்ளையர்ஸ் ஒரு கஸ்டமர் சேர்ந்து பண்றது, அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் லோவர் லெவல்ல நடக்கும். And inadequate internal control over assets may increase the susceptibility of misappropriation of those assets. For example, misappropriation of assets may occur because there is the following: inadequate segregation of duties or independent checks. So that is what I said. Especially cash handle பண்றவங்க வேற எந்த அக்கவுண்டிங்கும் எதுவும் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது. எஸ்பெஷலி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியோ இல்ல ஒரு சேல்ஸ் கம்பெனியோ எடுத்துட்டீங்கன்னா, கேஷை ஹேண்டில் பண்றவங்க அக்கவுண்டிங் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ரீட்டைல் ஷாப். நீங்க வந்து போகும்போது உங்கள்ட்ட கேஷ் வாங்கிட்டு அவங்க பில்ல ஜென்ரேட் பண்றாங்க, அது தட் இஸ் ஓகே. பில் இஸ் ஜென்ரேட்டட் அண்ட் கிவன் டு த கஸ்டமர் ஆல்சோ. பட் வென் யூ கோ டு அ கம்பெனி, ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியோ இல்ல ஒரு ட்ரேடிங் கம்பெனியோ நீங்க போகும்போது, அவங்க பில்ஸ் பேபிள் ஆர் பில்ஸ் பர்ச்சேசஸ் செக்ஷன்லாம் இருக்கும்போது, அங்க வந்து சேம் பர்சன் ஷுட் நாட் டூ த இன்வாய்ஸ் அக்கவுண்டிங் and he shouldn't handle the cash. அதே மாதிரி he should not handle sales invoice accounting and he should not handle cash. So accounting of invoices should be done by a different person and handling of cash should be done by a different person. பட் என்ன ஆகும், சின்ன சின்ன கம்பெனிலாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு அக்கௌண்டன்ட் தான் இருப்பாங்க, இல்ல 2 அக்கௌண்டன்ட் இருப்பாங்க, இல்ல அவங்க கூட இருக்க மாட்டாங்க. ஆடிட் ஆஃபீஸ்க்கு இந்த விஷயம்லாம் அக்கவுண்டிங்லாம் they will give it to audit office. பட் அந்த மாதிரி இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல யார் அங்க கணக்கு எடுப்பாங்க? ஸோ there may be 1 or 2 persons to see what is the situation relating to cash or anything. இப்போ உங்க ஆபீஸ்ல கூட நீங்க பார்த்திருக்கலாம், உங்களோட கிளையண்ட் கம்பெனிஸ்லாம் சப்போஸ் அக்கவுண்டிங் உங்க ஆபீஸ்லயே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, then how are they managing their business? You would be coordinating with somebody, right? யாரோடய நீங்க கோஆர்டினேட் பண்ணுவீங்க உங்க கிளையண்ட்? Yes or no? Yes. இல்லாட்டினா ரொம்ப சின்ன கம்பெனியா இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க, பில்லு அதெல்லாம் வந்து எடுத்து ஆடிட் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க, அவங்களே வந்து அக்கவுண்டிங் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? சோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ண முடியாது. யா சாரி, கிளையன்ட் பிளேஸ்க்கு போய் என்ட்ரி போட்டு வராங்க. கிளையண்ட் பிளேஸ்க்கு போய் என்ட்ரி போட்டு வராங்க. கரெக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஆடிட்டர்ஸ் ஆஃபீஸ் இஸ் நாட் சப்போஸ் டு டூ தட். அதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஆடிட்டர் ஷுட் நாட் ஹேண்டில் அக்கவுண்டிங் ஆஃப் தி கிளையண்ட். அது வந்து செக்ஷன் 144ல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். பட் இதுதான் நிறைய இடத்துல நடக்குது, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆடிட்டரே அக்கவுண்டிங் பண்றதே பெரிய தப்பு. அண்ட் அக்கவுண்டிங்கும்
கேஷ் ஹேண்ட்லிங்கும் சேம் பர்சன் பண்றாங்க, இல்ல கம்பெனில ஒரு ஆள் இருக்காங்க, அவங்க வந்து 2மே பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப பெரிய கேப் இன் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல். ஸோ இன்எடிக்குவேட் செக்ரிகேஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் செக்ஸ். கண்டிப்பா வந்து இண்டிபெண்டன்ட் செக்ஸ் பண்றவங்க இருக்கணும். இப்போ சில ஸ்டார்டிங் டைம்ல இல்ல ரொம்ப சின்ன கம்பெனிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா the same person will even check வந்துக்கிற கூட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டான கூட்ஸ் தானா அப்படின்னு அவங்களே செக் பண்ணுவாங்க, அவங்களே இன்வாய்ஸ் அக்கவுண்டிங் பண்ணுவாங்க, அவங்களே வந்து கேஷ் பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிக் ரொம்ப பெரிய மிஸ்டேக் இதெல்லாம். அதனால நீங்க இப்போ பேங்க் எல்லாம் போறீங்கன்னா there will be ஒரு பர்சன் தான் who is handling கேஷ். அந்த கேஷியர் வந்து he will handle கேஷ், அதுக்கான என்ட்ரி மட்டும் தான் போடுவாங்க. வேற ஏதாவது பில் அக்கவுண்டிங், வேற ஏதாவது ஜெனரேஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. there is a clear segregation of duties as far as banks are concerned. அது மட்டும் இல்ல, நீங்க வந்து இந்த பிஎன்பி ஃப்ராட்ல கூட என்ன ஆச்சு, there was a person who was handling இந்த லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்ன்றது ஒரு ஃபெசிலிட்டி, பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி, ஒரு லோன் மாதிரி. அது வந்து அதை யூஸ் பண்ணி தான் பிஎன்பி, அதாவது இந்த நீரவ் மோடி ஃப்ராட் நடந்தது. பட் அந்த பர்சன் வந்து he was handling the entire aspect of letter of credit, and two persons were there who were handling the entire aspect of letter of credit. And அந்த அந்த விஷயத்தை செக் பண்றதுக்கு யாருமே இல்ல. ஏன்னா அந்த சிபிஎஸ்ல அது வரவே இல்ல, லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட். அண்ட் தெர் வாஸ் நோபடி எல்ஸ் டு கிராஸ் செக் வெதர் எவ்ரிதிங் இஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட். அது பாட்டு அப்படியே ரோல் ஓவர் ஆகி போயிட்டே இருந்தது. லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்ன்றது ஒரு டெம்பரரி ஃபெசிலிட்டி. பட் அதை ரோல் ஓவர் பண்ணி தேவர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் பண்ணணும்னா சில கிரைட்டீரியாலாம் இருக்கு, அதெல்லாம் எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. அவங்க பாட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு கம்பெனிட்ட இருந்து பைசா வாங்கி இவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க, யாருமே செக் பண்ணல. ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் செக் வந்து இருக்கணும். ஆடிட்டர்ஸ் எப்படி விட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கிறது தெரிஞ்சிருக்காது, அவுட் ஆஃப் த புக் டிரான்சாக்ஷன்ஸா இருந்திருக்கும். அதுதான் சிபிஎஸ்ல இன்டெகிரேட் பண்ணல, அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வெளில வந்தது அப்போ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது we have to be very sure each and every aspect of running should be checked by another person. அது ஒரு superior இருக்கலாம், இல்ல ஒரு இன்டர்னல் ஆடிட்டரா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு கன்கரண்ட் ஆடிட்டரா இருக்கலாம், இல்ல ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டரா கூட இருக்கலாம். பட் யாராவது ஒருத்தர் எல்லா ஏரியாவையும் செக் பண்ணணும். I mean different persons should be there for checking different areas, but எல்லா விஷயத்தையும் செக் பண்றதுக்குன்னு ஒரு ஆள் இருக்கணும். And inadequate oversight of senior management expenditures such as travel and other reimbursements. ஸோ சம்டைம்ஸ் சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் கூட அவங்களோட பில்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணும், டிராவல் பில்ஸ், வேற ஏதாவது ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட்லாம் வாங்குவாங்க, சேயிங் நாங்க வந்து கஸ்டமர் வெண்ட் வித் தெம் ஃபார் சம் எக்ஸிபிஷன் ஆர் சம்திங் லைக் தட் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல customer entertainment expenses like refreshments, like snacks, அதெல்லாம் sometimes you have to அரேஞ்ச். இப்போ எம்டி வந்து ஒரு கஸ்டமர் பார்க்க வராங்க அப்படின்னா the customer may want to have lunch with the MD, or the customer may want to have some tea or coffee or snacks with the MD. பட் அந்த டைம்லலாம் வந்து ரொம்ப நார்மல் குவாலிட்டிலாம் பண்ண முடியாது, ஒரு 5 ஸ்டார் லெவல்ல இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் லெட்டஸ்ஸே ஏதாவது ஒரு ஹோட்டலுக்கு அழைச்சின்னு போய் எம்டி மீட்ஸ் வித் சம்படி அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஹோட்டலோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அந்த இதெல்லாம் வந்து ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் வாங்கிப்பாங்க. தென் டிராவல் பண்ணும்போது ஆர் ஈவன் மார்க்கெட்டிங் டீம்ல சப்போஸ் அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு கஸ்டமர் ஃபேசிங் கம்பெனி, அவங்க மார்க்கெட்டிங் ஆட் எல்லாம் நிறைய பண்றாங்க, நிறைய மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க, கஸ்டமர் அடிக்கடி மீட் பண்றாங்க, சேல்ஸ் டீம்லாம் வந்து அடிக்கடி மீட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அது நிஜமாலே வந்து பிசினஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தானா, இல்ல இவங்க மட்டும் வெளில போயிட்டு இவங்களே சாப்பிட்டுட்டு அந்த பில்லை வந்து கிளைம் பண்றாங்களா அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். அண்ட் சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து தே குட் ஆல்சோ டிராவல், அது பர்சனல் டிராவலா இல்ல நிஜமாலே ஆஃபீஸ் ரிலேட்டட் டிராவலா அப்படின்றத செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் பண்ணணும். ஸோ எஸ்பெஷலி அதுக்கு அந்த டிராவல்கான ஏதாவது இன்னும் ஹையர் அத்தாரிட்டி ஏதாவது ஆத்தரைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா, இல்ல இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சேல்ஸ் டீமுக்குலாம் யூஸ்வலா ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லிமிட் கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 40,000 பெர் மந்த் அப்படின்ற மாதிரி, டிபெண்டிங் ஆன் த கம்பெனி டைப் அண்ட் த கஸ்டமர் டைப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 40,000 பெர் மந்த் நீங்க வந்து யூ கேன் ஹேவ் ஃபார் கஸ்டமர் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ்.
கஸ்டமருக்கு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் வாங்கி குடுக்குறது, இல்ல அவங்கள ஏதாவது ஹோட்டல் அழைச்சுன்னு போய் மீட் பண்ணி அங்க இது ட்ரைங் டு கன்வின்ஸ் டு செல் யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ் அதெல்லாம் பண்றது. இல்ல சில சமயம் இப்படி கூட இருக்கும். சில செலிபிரிட்டி என்டார்ஸ்மென்ட்ஸ்லாம் பண்ணும்போது, அந்த செலிபிரிட்டிய போய் மீட் பண்ணிட்டு, அவங்களோட யூ நோ ட்ரை டூ கன்வின்ஸ் தெம் டூ பிகம் த பிராண்ட் அம்பாசடர் ஆஃப் த பிராண்ட். அந்த மாரிலாம் பண்ணும்போது டெஃபினட்டா அதர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வில் பி இன்வால்வ். லைக் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் வாங்கி குடுக்குறது, ஹோட்டல்ல மீட் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் கம்பெனிக்கு. ஸோ அதெல்லாமும் வந்து கிளைம் பண்ணிப்பாங்க. எம்ப்ளாயி வில் ஸ்பெண்ட் இட், பட் தென் கிளைம் இட் ஃப்ரம் த கம்பெனி. பட் அதெல்லாமும் ஆத்தரைஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தானா? இஸ் இட் சம்திங் ரிலேட்டட் டு த கம்பெனி?
கேஷியருக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கறது. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு கேஷியருக்கு வந்து he should not be able to access கஸ்டமர் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆர் சப்ளையர் அக்கவுண்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம். அந்த மாதிரி ஏதாவது செக்ரிகேஷன் நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு வந்து இவ்வளவுதான் ஆக்சஸ் இருக்கும் அப்படின்றது. உங்க ஆபீஸ்ல ஏதாவது அந்த மாதிரி இருக்கா? Are you able to access your own firm's tally accounts? உங்க ஃபர்மோட டேலி அக்கவுண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பார்க்க ஆத்தரைசேஷன் இருக்கா? யூசுவலா இருக்காது. Are you able to see your firm's cash balance or bank balance or anything like that? உங்க ஆடிட்டரோடது. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. யூஸ்வலா வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம்ல வந்து ஒரு ஆர்டிகல்ஷிப் போறீங்க அப்படின்னா, உங்க கிளையன்ட்ஸோடது வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆத்தரைசேஷன் கொடுப்பாங்க பார்க்கறதுக்கு. பட் உங்க ஃபர்மோடது வந்து யூசுவலா ஆத்தரைசேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. உங்க ஃபர்மோட ப்ராஃபிட் என்ன, உங்க ஃபர்மோட பேலன்ஸ் என்ன, உங்க ஃபர்மோட கேஷ் எவ்வளோ, கேஷ் மேபி யூ வில் நோ பிகாஸ் யூ வில் பி ஹேண்ட்லிங் இட். பட் பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோ, பிஎன்எல் எவ்வளோ, அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்வலா ஆக்சஸ் இருக்காது. அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மேபி தேர் ஹைலி டிரான்ஸ்பரண்ட் என்டிட்டியா இருக்கலாம், ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆடிட் ஃபார்மா இருக்கலாம். பட் யூஸ்வலா வந்து only at the partner level they will have access, even not even to the accountants, only at partner level or maximum one other person will know. அந்த ஆடிட் ஃபார்மோட அக்கவுண்ட்ஸ் சொல்றேன் நான். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஹாவ் செக்ரிகேஷன். யாரால எதெல்லாம் வியூ பண்ண முடியும், யாரால என்னென்ன என்ட்ரிஸ்லாம் போட முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஷ் ஹேண்டில் பண்ற பர்சனே வந்து நீங்க அக்கௌண்டிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா, இல்லாட்டி அப்படி செக்ரேட் பண்ணி கொடுக்கலன்னா கூட சிஸ்டம்ல ஆக்சஸ் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதுவே ப்ராப்ளம் தான். கேஷ் ஹேண்டில் பண்ற பர்சனுக்கு அக்கௌண்டிங் மற்ற பில் அக்கௌண்டிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது, ஆக்சஸும் இருக்கக்கூடாது. Then tips or complaints to the auditor about the alleged fraud. When somebody is tipping the auditor regarding the fraud, then he should take action on that. Then conflicting or missing evidence, including missing documents. சில voucher நம்பர்ஸ்லாம் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கிறது, இல்ல டாக்குமெண்ட்ஸ் தட் அப்பியர் டு ஹேவ் பீன் ஆல்டர்ட். திடீர்னு டேட் வவுச்சர்ல டேட் மாத்தி இருக்கிறது, இல்ல இன்வாய்ஸ்ல டேட் மாத்துறது வித்தவுட் சிக்னேச்சர் அண்ட் ஆல், இல்ல டேட் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கும், இல்லைன்னா நேம் மாத்திருப்பாங்க, இல்ல அமௌண்ட் மாத்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல யூ ஹேவ் டு சி. தென் சிக்னிஃபிகண்ட் அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆன் ரிகன்சிலியேஷன்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு சப்ளையருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பாக்கி when compared with supplier who is giving the statement of account, அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தான். அவன் கஸ்டமர்ட்ட இருந்து வர வேண்டிய அமௌண்ட் நம்ம கால்குலேஷன் படி ஒரு அமௌண்ட், அவங்க வேற ஒரு கால்குலேஷன் படி சொல்றாங்க, அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் சரியா இல்ல. மேபி டீமிங் அண்ட் லேடிங்லாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, டீமிங் அண்ட் லேடிங்னா என்ன, நேற்று பார்த்தோமே, கஸ்டமர்ட்ட இருந்து பைசா வரும், ஆனா அந்த கேஷ் வந்து இவங்களே எடுத்துப்பாங்க, சேயிங் தட் கஸ்டமர் வந்து இன்னும் நம்மளுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வேற கஸ்டமர் கொடுக்கும்போது அந்த கஸ்டமர் கொடுத்த கேஷை இவங்க கொடுத்த மாதிரி காமிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்த கஸ்டமருக்கு பெண்டிங்கா காமிக்கிறது. ஸோ தேர்ட் வந்த கஸ்டமர் கொடுக்கும்போது அதை இது செகண்ட் கஸ்டமரோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது சம்டைம்ஸ் 31st March அன்னைக்கோ இல்ல என்னைக்காவது நீங்க ஆடிட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட், அதாவது ரிகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுவீங்க யூஸ்வலா. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல கஸ்டமர் வந்து he has to give his ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட், அவங்க சைட்ல இருந்து எவ்வளவு பெண்டிங்ன்றது காமிக்கணும், நம்ம சைட்ல இருந்து எவ்வளவு பெண்டிங்ன்றது காமிக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கஸ்டமருக்கும் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது ரெண்டு பேலன்ஸும் மேட்ச் ஆகணும். அவங்க புக்ஸ் படியும் மேட்ச் ஆகணும், நம்ம புக்ஸ் படியும் சேம் பேலன்ஸ் இட் ஷுட் ஷோ. பட் அந்த மாதிரி காமிக்காதப்போ ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் வந்தது அப்படின்னா தென் அது எதனால அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த ரிகன்சிலியேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ யூஸ்வலா ஃப்ராட்லாம் நடந்திருக்கும் போது இந்த ரிகன்சிலியேஷன்ல ஏதாவது ஒரு ஐட்டம்லாம் போட்டு அது ஏதோ ஒரு ரொம்ப மோசமான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆர் தேர் ஆன் ரிகன்சிலியேஷன் அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்றது ப்ரூவ் பண்ணும்.
Then unusual discrepancies between the entity's records and confirmation replies. இதுதான் அந்த கஸ்டமர் கன்ஃபர்மேஷன் ரிப்ளைஸ்னா கன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த சப்ளையர் ஆர் பேங்க் ஆர் கஸ்டமர். ஸோ அவங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் நம்மளுடைய ரெக்கார்ட்ஸ்க்கும் இருக்கிற இதுதான் ரிகன்சிலேஷன். அதே மாதிரி பேங்க் ரிகன்சிலேஷன், கேஷ் ரிகன்சிலேஷன் எல்லாமே போடணும். ஸோ அந்த ரிகன்சிலேஷன் போடும்போது ஏதாவது அன்யூஷுவல் ஐட்டமா காமிக்கிறாங்க. மேக்சிமம் எதுல டிஃபரன்ஸ் வரும், கஸ்டமர் ரெக்கார்டுக்கும் நம்ம ரெக்கார்டுக்கும், இந்த கம்பெனி ஆடிட் பண்ற கம்பெனியோட ரெக்கார்டுக்கும் எதுலலாம் டிஃபரன்ஸ் வரும் அப்படின்னா, மேபி டிடிஎஸ் அக்கௌண்டிங்ல டிஃபரன்ஸ் வரலாம். மேபி யூ கேன் ஹேவ் சம் டிஃபரன்ஸ் இன் அவங்க வந்து சில கூட்ஸ் எல்லாம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாம இருந்திருப்பாங்க, அதை அவங்க அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. சார் இதுலலாம் டிஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்வாய்ஸ் அக்கௌண்டிங் பண்ணாம இருந்திருப்பாங்க. ஆனா நம்ம வந்து சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து யூ கேன் ஹாவ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த கஸ்டமர் பேலன்ஸ் அண்ட் நம்மளுடைய பேலன்ஸ். அதுக்கு ப்ராப்பர் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கணும். கஸ்டமர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஹேண்டில் ரேஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ சம் ரெக்கார்ட்ஸ் வில் பி தேர் ரிகார்டிங் த டிஸ்பியூட். பட் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம அவங்க வந்து ஒரு பேமெண்ட் பண்ணதா காமிச்சிருக்காங்க, நம்ம வந்து பண்ணாத மாதிரியே காமிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல எல்லாம் எதனால இந்த டிஃபரன்ஸ் வருதுன்னு அந்த எம்ப்ளாயிஸை கேட்கும்போது they will give some silly reasons. ஸோ அதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம். Then coming to large number of credit entries and other adjustments made to accounts receivable records. ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கிரெடிட் என்ட்ரிஸ், நிறைய சேல்ஸ் பண்ண மாதிரி காமிக்கிறது, சேல்ஸே பண்ணாதப்போ சேல்ஸ் பண்ண மாதிரி காமிக்கிறது. ஸோ அதெல்லாம் missing or non-existent cancelled checks in circumstances where cancelled checks are ordinarily returned to the entity with the bank statement. So cancelled checks, missing or non-existent cancelled checks in circumstances where cancelled checks are ordinarily returned to the entity with the bank statement. ஸோ சில சமயம் வந்து செக்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க பேங்க்ஸுக்கு, என்கேஷ் பண்ண செக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கேன்சல் பண்ணி பேங்க் வில் ரிட்டர்ன் த செக்ஸ். இன் கேஸ் ஆஃப் பேங்க் இன் கேஸ் ஆஃப் கரண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து யூஸ்வலா ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் கேன்சல் செக்ஸ், சில கேன்சல் செக்ஸ்லாம் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு, இல்லை சில செக் லீஃபே மிஸ்ஸிங்கா இருக்கலாம். ஸோ அந்த செக் லீஃப்க்கும் யூ ஷுட் ஹாவ் அ குட் கண்ட்ரோல் ஓவர் த நம்பர் ஆஃப் செக் லீவ்ஸ் விச் இஸ் தேர் வித் த கம்பெனி. ஸோ எவ்வளோ செக் புக்ஸ் இருக்கு, அது யார் கையில் இருக்கு, யாரோட கஸ்டடியில இருக்கு, ஒரு வாட்டி செக் எடுக்கும் போதும் எங்க ஆத்தரைசேஷன் வாங்குறாங்க, யார்கிட்ட ஆத்தரைசேஷன் வாங்குறாங்களா இல்லையா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணணும். Then missing inventory or physical assets of significant magnitude. ஸோ நிறைய இன்வென்ட்ரி மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு, இல்லை பிசிக்கல் அசெட்ஸ்லாம் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு அப்படின்னா அதுவும் செக் பண்ணணும். Unavailable or missing electronic evidence inconsistent with the entity's record retention practices or policies. So let us say companies வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், company should maintain accounts for at least the last 8 years. ஓகே, அதே மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ஸ்க்குலாம் ஆக்ட் எதுவும் சொல்லலை, பட் அவங்களே வந்து யூஸ்வலா ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு மெயின்டைன் பண்றோம், லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு மெயின்டைன் பண்றோம், அந்த மாதிரி சொல்லும்போது லேட்டஸ்டே திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 1 இயரோட அக்கௌண்ட்ஸே காணும், ப்ரிசீடிங் இயர் அக்கௌண்ட்ஸே காணும். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது டெஃபினட்டா வந்து சம் சஸ்பிஷன் ஷுட் அரைஸ் இன் தி மைண்ட் ஆஃப் தி ஆடிட்டர் சேயிங் தட் சம்திங் ஹேஸ் ஹேப்பன்ட் அப்படின்னு. சில சமயம் வந்து அசெட் ரெஜிஸ்டரே டேலி ஆகாது. பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஒன்று இருக்கும், அசெட் ரெஜிஸ்டர்ல பாத்தீங்கன்னா வேற ஒன்று இருக்கும், டிப்ரிசியேஷன் கால்குலேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும். எங்க எது மிஸ்ஸிங்னே தெரியாது, எஸ்பெஷலி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் அசெட்ஸ் இருக்கும்போது. லெட் அஸ் சே பெரிய கம்பெனி, அதுல வந்து ஒரு 1,00,000 அசெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அசெட் நம்பர்ஸ் 1,00,000 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது நீங்க பார்த்து ரிகன்சைல் பண்றதுக்குள்ள போரும் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ அந்த டோட்டலோட மேட்ச் ஆகணும் அசெட் ரெஜிஸ்டர். அப்புறம் டிப்ரிசியேஷன் எடுக்கும்போது லெட்டஸ் நம்பர் ஆஃப் அசெட்ஸே சில சமயம் டேலி ஆகாம இருக்கும், அது எந்தெந்த அசெட்ஸ்லாம் மிஸ்ஸிங் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கணும். அப்படியே ரேஸ் பண்ணாலும் யார் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்றத பார்த்து நம்ம அந்த கொஸ்டினை ரேஸ் பண்ணி இது ஃப்ராட் தானா, இல்ல அக்கௌண்டிங் எரரா, இல்ல இது என்னது அப்படின்னு ரிகன்சைல் பண்றதுக்கே வந்து ரொம்ப டைம் ஆகும். ஸோ an auditor should be aware of these things. Sometimes வந்து எங்களுக்கு டீடைல்ஸ் மெதுவா வரும், ஹெட் ஆஃபீஸ்ல கேட்டிருக்கோம் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது when unusual delay is there, you should be very wary of it. அதே மாதிரிதான் இங்க ரேஷியோஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு ஆடிட் போகும்போது இட் சேஸ் தட்
auditor noticed differences in gross profit and net profit ratio. See, gross profit marla, net profit marla, but ratio should remain more or less the same throughout the business of the company. So gross profit ratio on the current yearல 19% இருந்திருக்கான், previous yearல 25% இருந்திருக்கான். கரண்ட் இயர்ல நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ 7% இருந்திருக்கான், ப்ரீவியஸ் இயர்ல 11% இருந்திருக்கான். எப்படி ஒரே வருஷத்துல சடனா இவ்ளோ பெர்சன்டேஜ் ரேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றது கண்டிப்பா தி ஆடிட்டர் ஷுட் எக்ஸ்ப்ளோர். ஸோ there could be a chance of showing higher expenditures, purchases எல்லாம் இன்ஃப்ளேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கலாம். அது நிஜமாலே வந்து ஜெனுவின் டிரான்சாக்ஷனா இல்ல இன்ஃப்ளேட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்களா அப்படின்றது செக் பண்ணணும் இந்த கேஸ்ல. ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அனலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஐ திங்க் நீங்க ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸ்லயும் படிச்சிருக்கலாம். அனலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ஆடிட்டர் ஷுட் எம்ப்ளாய். அனலிட்டிக்கல் ப்ரொசீஜர் இஸ் நத்திங் பட் ரேஷியோ அனாலிசிஸ். அன்யூஷுவல் ரேஷியோலாம் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறது. நம்ம நேத்து கூட டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் வந்து யூஸ்வலா ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் அப்படின்றது இருக்கும். கம்பேர்ட் டு சேல்ஸ் மேபி ஒரு 1% குட் பி ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரிலையும் ஒரு ரேஷியோஸ் இருக்கும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் யூ வில் ஹாவ் அ நார்மல் ரேஷியோ. இது வந்து யூஷுவல், திஸ் இஸ் அ யூஷுவல் லெவல் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதை வந்து பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அன்யூஷுவல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்தது, அன்யூஷுவல் ரேஷியோஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அது ஒரு இண்டிகேஷனா எடுத்துக்கலாம் ஃப்ராடுக்கு. தென் ப்ராப்ளமேட்டிக் or unusual relationships between the auditor and management, including denial of access to records. உங்க கிளைண்ட்ஸ்லாம் யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா, இல்ல சார் இந்த டாக்குமெண்ட் இப்போ இல்ல, அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா? எஸ். ஓகே, ஸோ when your clients say like that, எங்களுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் இப்போ கொடுக்க முடியாது, இன்னும் ரெடி ஆகல சார், அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது ஒரு சாக்கு சொல்லுவாங்க. சி, ரெடி ஆகுதோ இல்லையோ, they should give you access to records, right? when somebody is saying நான் இன்னும் ரெடி ஆகல அப்படின்னா ஏதோ ஒரு என்ட்ரி இன்னும் அவங்க போடல, இல்ல ஏதோ ஒன்று அவங்க பண்ணல அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். ஸோ denial of access to records, facilities, certain employees, customers, vendors or others from whom audit evidence might be sought. சார் இந்த கஸ்டமர் நம்பர்லாம் கொடுக்க முடியாது, இந்த வெண்டர் நம்பர்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஆடிட்டர் himself can ask for statement of account from the customers or vendors, confirmation of balance கேட்கலாம். பட் அதுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கல அப்படின்றப்போ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓகே, சம்திங் மே பி ராங். Then undue time pressures imposed by management to resolve complex or contentious issues. சார் இதை இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள முடிச்சிடுங்க, நாளையிலேருந்து நம்ம we have to prepare the final accounts அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் நிறைய நடக்கும். Then unusual delays by the entity in requesting in providing requested information. இது நீங்க ஆஃபன் பார்க்குற ஒரு விஷயம். ஏதாவது ஒன்று கேட்பீங்க, சார் வருது 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 வருதுன்னு ஒரு வாரம் 2 வாரம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அது நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அன்யூஷுவல் டிலே வந்து இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இதெல்லாம் வந்து டெஃபினட்டா ஃப்ராடு தான் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணா இதுக்கு பின்னாடி டெஃபினட்டா ஃப்ராட் இருக்குன்றது கிடையாது. பட் தீஸ் ஆர் சம் இண்டிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராட். இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் சேர்த்து நீங்க பார்க்கும்போது மேபி சம்டைம்ஸ் யூ வில் கம் அக்ராஸ் ஃப்ராட். And unusual delays by the entity in providing requested information, unwillingness to facilitate the auditor access to key electronic files for testing through the use of computer assisted audit techniques. நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு பில் அக்கௌண்டிங் பண்ணும்போது சிஸ்டம்ல இனஃப் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர் தேர் ஆர் நாட் அப்படின்றது நீங்க செக் பண்ண விரும்புவீங்க. அப்போ வந்து ஒரு டம்மி டிரான்சாக்ஷன் என்டர் பண்ணணும்னு நீங்க நினைப்பீங்க. பட் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது சார், ஆஸ் ஆடிட்டர் யூ கேனாட் டு எனிதிங் அப்படின்றது மாதிரிலாம் சொன்னாங்கன்னா then also you can think that okay, some problems could be there. Then denial of access to key IT operations staff and facilities, including security operations and systems development personnel. An auditor should be given access to even the IT person. ஏன்னா அவங்கள்ட்ட நம்ம கேட்டதுதான் தெரியும் சிஸ்டம்ல என்ன கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. இப்போ டேலி அக்கௌண்டிங்ல என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு, எஸ்ஏபினா அதுக்கு பேக் எண்ட்ல என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் வச்சிருக்கீங்க, எந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் அலோ பண்ணுவீங்க, அலோ பண்ண மாட்டீங்க, சிஸ்டம் லாக் கொடுங்க, யார் எப்ப டிரான்சாக்ஷன் பண்ணாங்கன்றது நான் பார்க்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆடிட்டர். பட் அதுக்கு வந்து பண்ண முடியாது சார், ஐடி எல்லாம் வேற எங்கேயோ இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் ஆன்சர் பண்ண மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா தென் ப்ராப்ளம் தான். Then an unwillingness to add or revise disclosures in the financial statements to make them more complete and understandable. So during the audit, the auditor will give suggestions to the company.
சார் இந்த டிரான்சாக்ஷன் சரியில்லை, இந்த பேலன்ஸ் சரியா காமிக்கல, இது நீங்க ரிவைஸ் பண்ணுங்க, இந்த நோட்ஸ் டு அக்கவுண்ட்ஸ் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு, இதை வந்து நீங்க இன்னும் பக்காவா காமிக்கணும், இந்த ஃபிகர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடிட்டர் சொல்லும்போது அதை வந்து கேட்காம இருக்கிறது. கம்பெனி சேயிங் இல்ல சார் நாங்க இப்படிதான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்களா. Then an unwillingness to address identified deficiencies in internal control on a timely basis. ஸோ இங்கெங்கெல்லாம் வீக்னஸ் இருக்கு, இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வீக்னஸ் இருக்கு, ஒரே பர்சனே வந்து அக்கௌண்டிங் அண்ட் கேஷ் பண்றாங்க, தெர் இஸ் நோ ஆத்தரைசேஷன் ஃபார் பேமெண்ட் வவுச்சர்ஸ், இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ஆடிட்டர் பின் பாயிண்ட் பண்ணும்போது அதை வந்து சரி பண்ணாம இருக்கிறது. Okay, so இதெல்லாம் could indicate there is some fraud which is going on, especially the last point. சொன்னதுக்கு அப்புறமும் அதை சரி செய்யல அப்படின்னா somebody is exploiting that internal control weakness அப்படிதான் அர்த்தம். Then other unwillingness by management to permit the auditor to meet privately with those charged with governance. So CEO CFO கிட்ட நீங்க பேசுறீங்க, நாங்க டைரக்டர்ஸ் பேசணும்னு சொல்றீங்க, டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ண முடியாது சார், அவங்கெல்லாம் அப்ராட்ல இருக்காங்க, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்றது. Then accounting policies that appear to be at variance with industry norms. ஸோ நார்மல் அக்கௌண்டிங் பாலிசி ஃபாலோ பண்ணாம வேற மாதிரி ஃபாலோ பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர்லாம் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் டிப்ரிசியேஷன் பண்ணுவோம், பட் அதுக்கு ஏதாவது WDV பண்றது. ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் சே, ஒன் செகண்ட், ஆர் லெட் அஸ் சே ஒரு இன்வென்ட்ரியில மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து FIFO மெத்தட் தான் நார்மல், பட் இவங்க வந்து LIFO ஃபாலோ பண்றாங்க, ஆர் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ஃபாலோ பண்றாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது then you have to see what it is. Then frequent changes in accounting estimates that do not appear to result from changed circumstances. அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட் மாத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெட்ஸ் வந்து 10% இருந்தது, இப்போ வந்து 15% மாத்திருக்காங்க. ஏன்னு கேட்டா நாங்க கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் சார் அப்படின்னாங்க. ஏன் சார் யாராவது பைசா கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்களா, கஸ்டமர் வந்து ஆர் தே சேயிங் குவாலிட்டி இஸ் நாட் குட் ஆர் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு பேன்னு யாராவது புதுசா சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டா அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்ல, நாங்க தான் ஜாக்கிரதையா இருக்கணுன்றதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தென் யூ ஷுட் பி பிவேர். இங்க இல்ல, எதுக்கு அனாவசியமா அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட்டை மாத்துறாங்க அப்படின்றது யூ ஷுட் பி பிவேர் ஆஃப் இட். Then tolerance of violations in the entity's code of conduct. First of all, every company should have a code of conduct. எம்ப்ளாயீஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் வச்சிருக்கணும். அந்த கோட் ஆஃப் கான்டக்டை மீற எம்ப்ளாயீஸ்க்கு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கணும். பட் அந்த கோட் ஆஃப் கான்டக்டை மீற எம்ப்ளாயீஸ் பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி சும்மா லைட்டா சொல்லிட்டு விட்டாங்கன்னா தென் தட் ஆல்சோ குட் இண்டிகேட் presence of fraud. Then coming to fraud reporting, இது நம்ம வந்து கம்பெனி ஆடிட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம். Or can we take a 5 minutes break and then come back? Yes. All right.
Okay, let us continue. Are you all back? Yes, yes. All right. ஸோ ஃப்ராட் ரிப்போர்ட்டிங் இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். இந்த கேஸ் ஆஃப் கம்பெனி ஆடிட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஒரு ஆடிட்டர் வந்து இஃப் ஹி கம்ஸ் அக்ராஸ் எனி ஃப்ராட் in the course of his audit. So if any auditor of a company in the course of the performance of his duties as an auditor or அவருடைய ஆடிட்டை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது if he suddenly gets any reason to believe that an offense of fraud is being committed, திடீர்னு அவருக்கு சந்தேகம் வரும்போது if he has reason to believe that an offense of fraud is committed, அது பக்காவா நீங்க எவிடன்ஸ்லாம் இருக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை. பட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி ரீசன் டு பிலீவ், ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கு ஃப்ராட் நடக்க சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கு அப்படின்றப்போவே then is being or has been committed in the company by its officers or employees. இந்த கம்பெனி மேல ஃப்ராட் பண்றாங்க, கம்பெனியோட அசெட்ஸை யாரோ எடுத்துன்னு போறாங்க, இல்ல கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட்ஸ்ல யாரோ எம்ப்ளாயி வந்து he is fraudulently preparing the accounts, அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது சந்தேகம் வரும்போது the auditor shall report the matter to the central government within such time and in such manner as may be prescribed. So கவர்மெண்ட் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுன்றது தான் பார்த்தோம். அதை நம்ம இங்க வந்து ரிவைஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான். சேம் மேட்டர்ஸ். So where the individual amount of a fraud, where ஒரு ஃப்ராடோட when you take each instance of fraud individually, it comes to 1 crore or above. Okay, where each type of fraud is more than 1 crore or above, then அந்த ஃப்ராடெல்லாம் எந்த ஃப்ராடெல்லாம் 1 crore or above அதை மட்டும் தான் நீங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்லணும். பட் 1 crore or below 1 crore இருக்கும்போது அது நீங்க வந்து இந்த கம்பெனியோட ஆடிட் கமிட்டி ஆர் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் கிட்ட சொன்னா போறோம். பட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புற ஃப்ராட கூட, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ராட கூட நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் ஆர் ஆடிட் கமிட்டிக்கு அனுப்பி வித்தின் 2 days யூ ஷுட் இன்ஃபார்ம் த போர்ட் ஆர் ஆடிட் கமிட்டி அண்ட் கிவ் தம் டைம் ஃபார் ரிப்ளைங் வித்தின் 45 days. 45 days டைம் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறமா நீங்க ஒரு 15 days டைம் எடுத்துக்கலாம் டு இன்ஃபார்ம் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ rupees 1 crore and above ஃப்ராடா இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க போர்ட் ஆர் ஆடிட் கமிட்டிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க வித்தின் 2 days ஆஃப் யர் நாலேஜ். 2 days டைம் யூ கேன் டேக் டு இன்ஃபார்ம் த போர்ட் ஆர் ஆடிட் கமிட்டி. தென் அவங்கள்ட்ட இருந்து ரிப்ளை வந்து 45 daysல வாங்கணும் நீங்க. சப்போஸ் அவங்க ரிப்ளை கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களோட ஓன் கமெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து அனுப்பலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வித்தின் 15 days from the end of 45 days. அண்ட் சப்போஸ் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அவங்களோட ரிப்ளை கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு உங்களோட அப்சர்வேஷன் என்ன அப்படின்றதையும் போட்டு நீங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு 15 நாளுக்குள்ள அனுப்பணும். ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ரிசீவிங் சச் ரிப்ளை ஆர் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி போர்ட் ஆர் ஆடிட் கமிட்டி நீங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு 15 நாள்ல அனுப்பணும். அண்ட் ஸோ அவங்க ரிப்ளை கொடுத்தாங்கன்னா 15 நாள், ரிப்ளை கொடுக்காட்டி அந்த 45 நாள் எண்ட்லயே நீங்க அனுப்பிச்சிடணும். அண்ட் யாருக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா டு த செக்ரட்டரி, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ், போஸ்ட்ல அனுப்பணும் நீங்க. இட்ஸ் அ பிசிக்கல் திங். இமெயில நீங்க கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். பட் you have to send it by post to the secretary, ministry of corporate affairs in registered post acknowledgement due or by speed post followed by an email and confirmation of the same. And auditor oda letter head la irukano and sealed cover la irukano. Adu auditor sign பண்ணிருக்கணும் along with the seal indicating his membership number also. And adukana format ஒன்னு இருக்கு, form ADT4. What is the company's details and what is the type of fraud அதெல்லாம் indicate பண்ணி அனுப்பணும். Then reporting to the audit committee or board. So suppose less than 1 crore fraud இருந்ததுன்னா it is enough if you inform the audit committee and the board. அவங்க அவங்களோட போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ல அதை வந்து டீல் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஃப்ராட் இன்வால்விங் லெஸ் தேன் 1 crore, கம்பெனி அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்படி ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லணுன்றது அவசியம் இல்லை. கம்பெனி ஆனா அதை சூட்டபிளா ஹேண்டில் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெஸ் தேன் 1 crore ஃப்ராட் இருக்குன்னா அது நிஜமாலே நடந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும். They can do an internal investigation, but better than that, ask some external auditors to come and do the investigation. ஆனா நீங்களே பண்ணணும்ன்றது கிடையாது. வேற ஏதாவது ஆடிட் ஃபார்ம் கூட வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண சொல்லலாம், நிஜமாலே ஃப்ராட் நடந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்றது. ஆர் தே கேன் அப்பாயிண்ட் சம் ஃபோரென்சிக் ஆடிட்டர்ஸ். ஃபோரென்சிக் ஆடிட்டர்ஸ்னா தப்பு நடந்திருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் அழைச்சின்னு வந்து தே கேன் ஆஸ்க் தெம் டு see whether the fraud has happened or not.
இது வந்து less than 1 crore மட்டும்தான். பட் less than 1 crore frauds which is informed to the board or audit committee, அத பத்தி அவங்க வந்து கண்டிப்பா போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ல எழுதணும். இது வந்து நம்ம அக்கவுண்ட்ஸ் சாப்டர்லயும் பார்த்திருக்கோம், கம்பெனி லால ஆடிட் சாப்டர்லயும் இது பார்த்திருக்கோம். ஸோ போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ல வந்து என்னென்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, நேச்சர் ஆஃப் த ஃப்ராட் வித் டிஸ்கிரிப்ஷன், என்னென்ன ஃப்ராட் நடந்தது, அது என்ன டைப் ஆஃப் ஃப்ராட், எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்வால்வ், யாரெல்லாம் இன்வால்வ், இஃப் ரெமெடியல் ஆக்ஷன் இஸ் நாட் டேக்கன், அந்த எம்ப்ளாயிக்கு எதுவும் ஒரு டிமோஷனோ இல்ல ஏதாவது ஒரு சேலரி கட்டோ எதுவுமே கொடுக்கல, எந்த ரெமெடியல் ஆக்ஷனும் எடுக்கல அந்த பார்ட்டி மேல அப்படின்னா அந்த பார்ட்டியோட நேமையும் எழுதணும். அண்ட் ரெமெடியல் ஆக்ஷன்ஸ் இஃப் டேக்கன், ரெமெடியல் ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த டீடைல்ஸை கொடுக்கணும். அப்படி எடுக்காட்டி யார் அந்த பார்ட்டி அப்படின்றது அந்த எம்ப்ளாயோட நேமையும் கொடுக்கணும். திஸ் இஸ் தேர் இன் தி போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட். ஆடிட்டர் வந்து போர்டுக்கோ இல்லை ஆடிட் கமிட்டிக்கோ சொல்லும்போது இந்தந்த டீடைல்ஸ் தான் கொடுக்கணும். நேச்சர் ஆஃப் ஃப்ராட் வித் டிஸ்கிரிப்ஷன், அப்ராக்சிமேட் அமௌண்ட் இன்வால்வ் அண்ட் பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ். போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ல கொடுக்கும்போது இந்தந்த டீடைல்ஸ் தான் கொடுக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி procedures. Then coming to it states that no duty to which an auditor of a company may be subject to shall be regarded as having been contravened by reason of his reporting the matter above if it is done in good faith. So what is this one? See, usually வந்து auditor should maintain confidentiality of the details of the clients. வெளில யார்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாது. Auditor should maintain confidentiality of the clients. இது வந்து I think you will study in your final level என்னன்னு தெரியல. There is something called code of conduct for chartered accountants. அது இதுல வந்திருக்கா உங்களுக்கு? சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆக்ட் 1949 அதை பத்தி படிச்சிருக்கீங்களா எங்கேயாவது? ஏதாவது சப்ஜெக்ட்ல வருதா? It is not there. Misconduct, conduct, code of conduct for chartered accountants எதுலயுமே வரலையா? I think you will have it in your final level நினைக்கிறேன் அப்போ. ஸோ இந்த மாதிரி நார்மலா ஒரு ஆடிட்டர் வந்து அவங்களோட கிளையன்ஸோட டீடைல்ஸ் யாருக்குமே வெளில சொல்லக்கூடாது. பட் ஆனா ஃப்ராட் நடக்கும்போது மட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்லலாம். அதனால அவங்க வந்து கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியை பிரீச் பண்றாங்க அப்படின்றது சொல்ல முடியாது. ஸோ when an auditor is reporting the fraud in good faith, அது நிஜமாலே ஃப்ராடா இருக்கலாம், இல்ல இல்லாம இருந்திருக்கலாம். ஆடிட்டரை பொறுத்த மட்டும் ஃப்ராட் நடக்க சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதுதான் வந்து அவங்க கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல சப்போஸ் ஆக்சுவலா இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம்னா ஃப்ராடே இல்ல அப்படின்றப்ப கூட ஆடிட்டர் மேல எல்லாம் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது. பிகாஸ் ஹி இஸ் டூயிங் இட் இன் குட் ஃபெய்த், ஹானஸ்டா பண்ணும்போது ஆடிட்டர் மேல ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது. அண்ட் இந்த மாதிரி விஷயம் லைக் reporting of fraud responsibility is not only there for the statutory auditor but it's also attached to the cost auditor and the secretarial auditor. Cost auditor நம்ம பார்த்திருக்கோம், section 148ல பார்த்திருக்கோம். Cost auditor audits the cost accounting records. And yaar secretarial auditor? Secretarial auditor is somebody who checks whether the company is complying with all aspects of law or not. So அவங்களுக்கும் வந்து இந்த செக்ஷன் அப்ளிகபிள். அண்ட் சப்போஸ் காஸ்ட் ஆடிட்டரோ இல்ல கம்பெனி செக்ரட்டரியோ இல்ல நம்ம ஆடிட்டரோ அந்த ஃப்ராட் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணல, தெரிஞ்சே ஃப்ராட் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணல அப்படின்றப்போ வாட் இஸ் த பெனல்டி தட் இஸ் given here? In case it's a listed company, penalty of 5 lakh rupees. In case of any other company, penalty of 1 lakh rupees. Any doubts till now? No. Okay. Then reporting on frauds already detected and reported. The auditor should apply professional skepticism to evaluate or verify that the fraud was indeed identified or detected in all aspects by the management or through the company's vigil or whistleblower mechanism, so that distinction can be clearly made with respect to frauds identified or detected due to matters raised by the auditor vis-a-vis those identified or detected by the company through its internal control mechanism. So இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆடிட்டர் ஃப்ராட கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம, ஃப்ராடோ எரரோ நடந்திருக்கான் அதை கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம, இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ராட் வந்து இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வழியா ஐடென்டிஃபை ஆயிருக்கா அப்படின்றதையும் பார்க்கணும். ஓகே, ஆடிட்டராவே கண்டுபிடிச்ச ஃப்ராடா, இல்ல இன்டர்னல் கண்ட்ரோலே த்ரோ அப் பண்ண ஃப்ராடா, இல்ல யாராவது விசில் ப்ளோவர் சொல்லி வந்த ஃப்ராடா அப்படின்றது he should be able to distinguish. Any fraud
ரொம்ப ஐடியல் சுச்சுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசமே த்ரோ அப் பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்ப்ளாயி ஃப்ராட் பண்ண நினைக்கிறாங்க, ஒரு டிஃபால்கேஷன் ஆஃப் கேஷ் இருக்கு, கேஷ் எடுத்துன்னு போறாங்க வீட்டுக்கு, அந்த மாதிரினா மேக்ஸிமம் 1 or 2 daysல ஹி ஷுட் பி காட். எப்படி? சுப்பீரியர் ஷுட் பி சீயிங் நோ இந்த கேஷ் டேலி ஆகுதா அப்படின்றது சுப்பீரியர் பார்க்கணும், அவங்களோட சீனியர் பாஸ் பர்சன் பார்க்கணும். இப்படி பார்க்கல விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா தான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நடக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களோட இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம், இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்னா என்ன? வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஃபார் அக்கௌண்டிங், வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஃபார் டீலிங் இன் கேஷ், ஆல் த ப்ரொசீஜர்ஸ் ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ஸ். ஸோ அந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசமே வந்து இட் ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் ஆல் த ஃப்ராட்ஸ், இட் ஷுட் பி ஏபிள் டு ப்ரிவென்ட் ஆல் த ஃப்ராட்ஸ். பட் அப்படி பண்ணல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் யாராவது ஒரு எம்ப்ளாயீஸ் வந்து சொல்லியிருக்கணும், சார் இந்த மாதிரி ஃப்ராட் நடக்குது அப்படின்னு. தட் இஸ் கால்ட் விசில் ப்ளோவர் மெக்கானிசம். விஜில் மெக்கானிசம் சொல்லலாம், இல்ல விசில் ப்ளோவர் மெக்கானிசம் சொல்லலாம். ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் தே வில் பி ஏபிள் டு ஆக்சஸ் இந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், அவங்களே ஆக்சஸ் பண்ணலாம், அவங்கள்ட்ட போய் பேசலாம், சார் இந்த மாதிரி ஃப்ராட் நடக்குது அப்படின்றது அவங்கள போய் அப்ரோச் பண்ணி சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். அட்லீஸ்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் பிக் கம்பெனிஸ் திஸ் இஸ் கம்பல்சரிலி ரிக்வயர்ட். தே வில் பி ஏபிள் டு டைரக்ட்லி சென்ட் அ மெயில், அட்லீஸ்ட் ஒரு மெயில் அனுப்புறதுக்கு அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும். திஸ் இஸ் கம்பல்சரி ஃபார் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ். ஸோ லிஸ்டட் கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் எம்ப்ளாயி வில் பி கிவன் in case he wants to report any fraud to the top management அப்படின்னா he will be given certain number, usually audit committee chairman ஓட நம்பர் கொடுப்பாங்க or email id கொடுப்பாங்க, so that the employee can directly access that person and இந்த employee ஓட டீடைல்ஸ்லாம் ஹைட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி மெக்கானிசம்லாம் இருக்கும். பட் ஸோ அந்த மாதிரி மெக்கானிசம் வழியா வந்து ரிப்போர்ட்டிங்கா இது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபோசிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெர் வாஸ் அ விசில் ப்ளோவர் கம்ப்ளைண்ட், ஃப்ராட்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரெவென்யூ எல்லாம் வந்து தப்பு தப்பா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரெவென்யூவே இல்லை ஆனா அது சேல்ஸா காமிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து தெர் வாஸ் அ விசில் ப்ளோவர் கம்ப்ளைண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஆடிட்டர் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த ஃப்ராட் வந்து யார் கண்டுபிடிச்சாங்க, எப்படி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அப்படின்றதெல்லாம் இவர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஹீ ஷுட் பி ஏபிள் டு இவாலுவேட் ஆர் வெரிஃபை that the fraud was indeed identified or detected in all aspects by the management or through the company's vigil or whistleblower mechanism, so that distinction can be clearly made with respect to frauds identified due to the matters raised by the auditor vis-a-vis those identified or detected by the company through its internal control mechanism. ஸோ இது யார் கண்டுபிடிச்ச ஃப்ராட் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் வழியா வந்ததுன்னா then it means that internal control mechanism is working properly. ஆடிட்டரே சொல்லிதான் தெரிய வந்ததுன்னா then there sometimes could be involvement of top management also. ஏன்னா இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வழியா தெரிஞ்சிருக்க ஒரு வேண்டிய ஒரு ஃப்ராட ஆடிட்டர் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தென் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வேலை செய்யலையா, இல்ல டாப் மேனேஜ்மெண்ட் அதை ஓவர் ரைட் பண்ணிருக்காங்களா, அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் வரணும். Then since reporting on fraud under section 143 subsection 12 is required even by the cost auditor and the secretarial auditor of the company, it is possible that a suspected offense involving fraud may have been reported by them even before the auditor became aware of the fraud. Here too, if a suspected offense of fraud has already been reported under section 143 subsection 12 by such other person and the auditor becomes aware of such suspected offense involving fraud, he need not report the same since he has not per se identified the suspected offense of fraud. ஒரு ஆடிட்டர் எந்த ஃப்ராட ரிப்போர்ட் பண்ணணும்? If you go back to section 143, what are the words which are used? If an auditor of the company, in the course of performance of his duties as auditor, has reason to believe that an offense of fraud involving such amounts is being committed, then he shall report the matter to the central government. ஒரு ஆடிட்டர் அவங்க வேலையை பார்க்கும்போது அவருக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வந்ததுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஏதாவது ஒரு ஃப்ராட் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட் ஆல்ரெடி செக்ரட்டரியல் ஆடிட்டர் பார்த்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லிட்டாங்க, காஸ்ட் ஆடிட்டர் பார்த்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா தென் ஹீ நீட் நாட் ரிப்போர்ட் இட் அகெயின். So that is the important point you are gathering from this. So suppose secretarial auditor or cost auditor ஒரு fraud பத்தி already central government சொல்லிட்டாங்கன்னா the auditor need not report that matter again to the central government. Then the auditor should apply professional skepticism to evaluate or verify. இதுலயும் அதே மேட்டர் தான். சப்போஸ் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் வழியா தெரிய வந்திருக்கு, ஆடிட்டரா கண்டுபிடிக்கல, ஆல்ரெடி கம்பெனில ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து சரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தென் தி ஆடிட்டர் ஷுட் திங்க் வெதர்
நம்ம பார்த்து கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஐட்டமா? இல்ல ஆல்ரெடி வந்து இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம்ல டிஸ்கவர் பண்ணிட்டாங்களா? அத வந்து தனியா ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கா? அதெல்லாம் வந்து அவர் மைண்ட்ல வச்சுட்டு தான் வந்து அவரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும். பட் ஆல்ரெடி ரிப்போர்ட் பண்ண ஃப்ராட இவர் திரும்பி ரிப்போர்ட் பண்ண தேவையில்ல. However, in case of a fraud which involves or is expected to involve individually an amount of 1 crore or more, the auditor should review the steps taken by those management or those charged with governance with respect to the reported instances of suspected offense or fraud stated above. And if he is not satisfied with such steps, then he should state the reasons for his dissatisfaction rating and request the management or those charged with governance to perform additional procedures to enable the auditor to satisfy that the matter has been appropriately addressed. If the management or those charged with governance fail to undertake appropriate additional procedures within 45 days of request, the auditor should evaluate if he needs to report the matter to the central government. What does it say? Suppose already discover பண்ண ஒரு fraud. See, cost auditor, secretarial auditor and the fraud பார்த்திருந்தாங்கன்னா they would have adopted the procedures under section 143 subsection 12. But let us say நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடியே கம்பெனில through the internal control mechanism or through the whistleblower mechanism வந்து ஏதோ ஒரு fraud ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க கம்பெனில. ஆனா அந்த ஃப்ராட வந்து சரியா டீல் பண்ணல. அத அப்படியே விட்டுட்டாங்க. இல்ல ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் எதுவுமே பண்ணல. அந்த மாரி சிச்சுவேஷன்லலாம் வந்து தி ஆடிட்டர் நீட்ஸ் டூ டெல் த மேனேஜ்மெண்ட், "சி இந்த மாரி ஃப்ராட் நடந்திருக்கு. 1 crore மேல இருக்கு. நீங்க இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா, நான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்ன்மெண்ட்ட சொல்ல தேவையில்ல. பட் நீங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுக்காதப்போ நான் வந்து சொல்லி தான் ஆகணும்." அப்படின்றத சொல்லிட்டு, ஹி ஷுட் கிவ் 45 டேஸ் டைம் ஃபார் தி அ மேனேஜ்மெண்ட் டு ரெஸ்பாண்ட். ஸோ இதுக்கு ப்ராப்பரான ஸ்டெப்ஸ் எடுங்க. அந்த எம்ப்ளாயிக்கு பனிஷ்மென்ட் குடுங்க. இல்ல ஏதாவது இன்வெஸ்டிகேஷன் லான்ச் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த மாரி சொல்லிட்டு, இல்ல போலீஸ்ல இந்த மேட்டர ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த மாரி ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்கணும். எந்த ஸ்டெப்புமே அந்த கம்பெனி எடுக்காட்டி, தென் ஹி ஷுட் கிவ் ஹிஸ் ஓன் அப்சர்வேஷன்ஸ். இந்த மாரி கம்பெனி ஸ்டெப் எடுக்கல. இந்த மாரி ஃப்ராட் நடந்திருக்கு. அவங்களே டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா அத அவங்க டீலே பண்ணல ப்ராப்பரா. அப்படின்ற மாரி சொல்லிட்டு, சென்ட்ரல் கவர்ன்மென்ட்க்கு he has to send the information. Any doubts till now? Any doubts, guys? All right. Then, so reporting under CARO 2020. இது நம்ம இப்போ again audit chapterல பார்த்த ஒரு விஷயம் தான். Again they have repeated here. Audit chapterல பார்த்தது தான். So whether any fraud by the company or any fraud on the has been noticed and reported under section 143. அது வந்து நம்ம சொல்லணும். Auditors report prepare பண்ணும்போது, அந்த கம்பெனியோட ஸ்டாட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது, this is also one of the points which they have to include. இந்த மாதிரி செக்ஷன் 143 சப்செக்ஷன் 12 கீழ ஏதாவது ஃப்ராட் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்றது சொல்லணும். So the auditor is also required to report whether any report under subsection 12 has been filed by the auditors in form ADT4 as prescribed under Rule 13 of the central government rules, and whether the auditor has considered whistleblower complaints, if any, received during the year by the company. So whistleblower complaints எல்லாம் ஆடிட்டர் பார்த்திருக்காங்களா இல்லையா? ஸோ ஒரு ஆஃபீஸ் நீங்க போகும்போதும் whistleblower complaints வந்திருக்கா இல்லையா, ஒரு கிளையண்ட் ஆஃபீஸ்லயும் நீங்க பார்க்கணும். சரி, நிறைய கம்பெனிஸ்ல வந்து குட்டி குட்டி கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் விசில் ப்ளோவர் மெக்கானிசமே இருக்காது. பட் பெரிய கம்பெனிக்கு நீங்க ஆடிட் போனீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க கேட்கணும், விசில் ப்ளோவர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஏதாவது வந்திருக்கா? கேட்கறது தப்பு இல்ல. இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி. எம்ப்ளாயீஸ் ஏதாவது ஃப்ராட பத்தி ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்களா? So it is your duty to ask. The scope of auditor's inquiry under this clause is restricted to the following: frauds noticed or reported during the year. எந்தெந்த ஃப்ராட்ஸ் எல்லாம் அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு? Reporting on filing of any report made in form ADT4. Suppose 1 crore மேல இருந்ததுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு எந்த மாதிரி ஃப்ராட் பத்தி அனுப்பிச்சிருக்காரு. தென் whistleblower complaints if any received during the year. யாராவது எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் ஏதாவது ஃப்ராட பத்தி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதை என்ன பண்ணிருக்காங்க மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றதையும் இவர் கவனிக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும். CARO report you have to attach it. Then it may be noted that this clause of the order, by requiring the auditor to report whether any fraud by the company or on the company has been noticed or reported, does not relieve the auditor from his responsibility to consider fraud and error in an audit of financial statements. In other words, irrespective of the auditor's comment under this clause, the auditor is also required to comply with the requirements of SA 240. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? See, ஒரு ஆடிட்டர் வந்து ஒரு ஃப்ராட வந்து டிஸ்கவர் பண்ணிட்டாங்க, அதோட அவரோட டியூட்டி நிக்காது. கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சேஸ் யூ ஹேவ் டு ரிப்போர்ட் தட் ஃப்ராட் ஆல்சோ. அது மட்டும் பத்தாது. ஹி ஆல்சோ ஹேஸ் டு கன்சிடர்
whether his audit procedures are proper, and whether he is considering the impact of this fraud on his financial statements அப்படின்றதையும் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டிங் மட்டும் பத்தாது, கேரோல சொன்னா மட்டும் பத்தாது, கவர்மெண்ட் கிட்ட சொன்னா மட்டும் பத்தாது. He should also consider whether the auditor is complying with SA 240. SA 240ல என்ன சொல்லியிருக்கு, எல்லா ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்கு. ஸோ ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது கண்டிப்பா பார்க்கணும். அண்ட் எப்படியெல்லாம் வந்து ஃப்ராட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதும் SA 240ல சொல்லியிருக்காங்க. எதெல்லாம் இண்டிகேஷன்ஸ் ஃபார் ஃப்ராட் அதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அது எல்லாமே பார்த்துருக்காங்களா, ஒரு ஒரு ஆஸ்பெக்டையும் பார்த்துருக்காங்களா அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். Then audit procedures and reporting under CARO. So while planning the audit, the auditor should discuss with other members of the audit team susceptibility of the company to material misstatements in the financial statements resulting from fraud. Audit planning பண்ணும்போதே auditor should talk with his team. See, இந்த கம்பெனில இந்த இந்த ஆஸ்பெக்ட்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப செக் பண்ணணும், ஏன்னா கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இங்க ஜாஸ்தி. ஸோ இந்த ஆஸ்பெக்ட்லாம் நீங்க வந்து கண்டிப்பா பார்க்கணும், ஃப்ராட் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிடணும். While planning, the auditor should also make inquiries of management to determine whether management is aware of any known fraud or suspected fraud that the company is investigating. So already கம்பெனிக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஏதாவது ஃப்ராட் போயிட்டு இருக்கா அப்படின்றத டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். The auditor should examine the reports of the internal auditor to ascertain whether any fraud has been reported or noticed by the management. இன்டர்னல் ஆடிட்டரோட ரிப்போர்ட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் கேட்கணும். ஆடிட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே அதுதான். ஓகே, ஸோ இன்டர்னல் ஆடிட்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அவர் ஏதாவது ஃப்ராட் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, இல்ல ஏதாவது இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வீக்னஸ் இருக்கா, அதெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணிக்கணும். Then the auditor should examine the minutes of the audit committee if available to ascertain whether any instance of fraud report pertaining to the company has been reported and actions taken thereon. ஸோ பெரிய லெவல் கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் இன் சம் சாப்டர் ஆடிட் கமிட்டி எந்த கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கணும்னு. லிஸ்டட் companies having paid up capital more than 10 crores, turnover more than 100 crores, or loan more than 50 crores. ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் ஆடிட் கமிட்டின்னு செப்பரேட்டா ஒன்று வச்சிருக்கணும். ஆடிட் கமிட்டினா ஒரு சில குரூப்ஸ் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தே வில் சிட் அண்ட் டாக் அபவுட் ஆடிட் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ், அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ். ஸோ அந்த மீட்டிங்ஸ்ல ஃப்ராட் பத்தி ஏதாவது நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, அப்படி இருந்ததுன்னா என்ன ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் அதோட மினிட்ஸை கோ த்ரூ பண்ணி ஆடிட்டர் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மீட்டிங் மினிட்ஸை கோ த்ரூ பண்ணி ஆடிட்டர் he should know about it. The auditor should inquire from the management about any frauds on the company that it has noticed or that may have been reported to it. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும், மற்ற எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். The auditor should also examine the books of the board meetings in this regard. Then ஏதாவது விசில் ப்ளோவர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருக்கான்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். And so they just repeated this point. And the auditor should also obtain written representations from management that it acknowledges its responsibility from the implementation and operation of accounting and internal control systems and so on and so forth. But அதுக்கு முன்னாடி have you seen a management representation letter? நீங்க ஆடிட் போகும்போது your boss will get a audit management representation letter. மேபி உங்களை டிராஃப்ட் பண்ண கூட சொல்லியிருக்கலாம். கிளையண்ட் கிட்ட இருந்து சைன் வாங்குவாங்க. ஆடிட்டர் வந்து ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் சைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி கிளையண்ட் கிட்ட இருந்து மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர் கேட்டு சைன் வாங்குவாங்க. பாத்திருக்கீங்களா? நோ. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, எதெல்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சு வெரிஃபை பண்ண முடியாதோ, டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் எந்த மேட்டருக்குலாம் இல்லையோ, ஜஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றதுதான் நம்ம நம்ப முடியும் அப்படின்ற மேட்டர்ஸ்லாம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கிளையண்டோட மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து ஒரு ப்ராப்பர் லெட்டர் ஃபார்மேட்ல அவங்க லெட்டர் ஹெட்ல கொடுக்க சொல்லி அவங்கள சைன் பண்ணி நம்மள்ட்ட கொடுக்க சொல்லணும். இது நம்ம சேஃப்டிக்காக, ஆடிட்டரோட சேஃப்டிக்காக இது. ஸோ வாய் வார்த்தையே நம்ம நம்ப முடியாது இல்லையா? எதெல்லாம் வாய் வார்த்தையா சொல்றாங்களோ, எதுக்கெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ்னு ஒண்ணு கிடையாதோ, அதெல்லாம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர்ல போடணும். ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, இட் அக்னாலஜஸ் திஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் ஆபரேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அண்ட் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் தட் ஆர் டிசைன் டு பிரிவென்ட் ஃப்ராட் அண்ட் எரர்ஸ். ஸோ இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ், அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுலாம் அந்த மேனேஜ்மெண்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும். Then it believes that the effects of those uncorrected misstatements in financial statements aggregated by the auditor during the audit are immaterial both individually and in the aggregate to the financial statements taken as a whole. So மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லணும், சப்போஸ் ஆடிட்டர் சொல்லி ஏதாவது கரெக்ஷன்லாம் பண்ணாதப்போ,
இந்த கரெக்ஷன்லாம் ரொம்ப சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் தான் சார். அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேடிட்டு பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. இதனால ஒரு பெரிய எஃபெக்ட் எல்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர் தான். அந்த மாரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா, இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. தீஸ் ஆர் ஆல் இம்மெட்டீரியல் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா அவங்க குடுக்கணும். A summary of such items should be included in or attached to the written representation. எந்தெந்த என்ட்ரீஸ் எல்லாம் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணலையோ அதோட ஒரு சம்மரி குடுக்கணும். Then it has disclosed to the auditor all significant facts relating to any frauds or suspected frauds known to the management that may have affected the entity. எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஃப்ராட்ஸையும் சொல்லிட்டோம். எங்களுக்கு வந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பத்தி எல்லாமே உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் சொல்லிட்டோம். நாங்க சொல்லாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றது சொல்லணும். And it has disclosed to the auditor the results of his assessment of the risk that the financial statements may be materially misstated as a result of the fraud. ஸோ சப்போஸ் மேஜர் ஃப்ராட் ஏதாவது நடந்திருந்ததுன்னா அதோட இம்பாக்ட் வந்து நாங்க கரெக்டா ஆடிட்டர் கிட்ட சொல்லிட்டோம் அப்படின்றதையும் அவங்க இதுல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். Then, because management is responsible for adjusting the financial statements to correct the material misstatements, it is important that the auditor obtains written representation from management that any uncorrected misstatements resulting from fraud are, in management's opinion, immaterial both individually and in the aggregate. Such representations are not a substitute for for obtaining sufficient appropriate evidence. In some circumstances, the management may not believe that certain of the uncorrected financial statements aggregated by the auditor are misstatements. For that reason, management may want to add to their written words such as we do not agree that items constitute misstatements because. ஸோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நிறைய டைம் வந்து ஆடிட்டருக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் கிளாஷ் நடக்கும். ஆடிட்டர் சொல்லுவாங்க நீங்க இந்த என்ட்ரிஸ்லாம் நீங்க பாஸ் பண்ணணும், இல்ல அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணணும், இது வந்து சரியா இல்ல, ரெவென்யூ வந்து நீங்க இது ரிகக்னைஸ் பண்ணிருக்க கூடாது, இல்ல பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தப்பா நீங்க அக்கௌண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, சம்திங் லைக் தட் ஹி வில் சே. ஸோ ஆடிட்டர் சொல்ற சஜஷன்ஸை இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் டு ஃபாலோ அட் த டைம் ஆஃப் ஆடிட். ஸோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணாதப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த பாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும். நாங்க வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இந்த விஷயத்துல எல்லாம் பண்ணல, இதனால ஒரு மேஜர் இம்பாக்ட் வந்து இருக்காது அப்படின்றத அவங்க சொல்லணும். when they are saying that இதெல்லாம் ஒரு மிஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு ராங் ரிப்போர்ட்டிங் கிடையாது அப்படின்றது சொல்லும்போது அதுக்கான ரீசன்ஸையும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர்ல சொல்லணும். we do not agree that the items constitute misstatements. ஆடிட்டர் சொல்லலாம், சார் இது ஒரு மிஸ்டேட்மெண்ட் சார், இது நீங்க தப்பா காமிச்சிருக்கீங்க, இது ஒரு மேஜர் மிஸ்டேக் அப்படின்னு ஆடிட்டர் சொல்லும்போது மேனேஜ்மெண்ட் குட் பி சேயிங், இல்ல சார் நாங்க அக்ரி பண்ணல, இதெல்லாம் நாங்க கரெக்டா தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இண்டஸ்ட்ரியில யார்கிட்ட வேணா போய் கேட்டு பாருங்க சார், எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான் அக்கௌண்டிங் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லும்போது they have to give that reasoning in their management representation letter. And the auditor should consider if any fraud has been reported by them during the year under 143 subsection 12, and if so, whether the same would be reported under this clause. It may be mentioned that section 143 subsection 12 of the act requires the auditor to have reasons to believe that a fraud is being committed. In such a case, the auditor needs to report to the central government. This is just a repetition of that. But என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர்லயும் இந்த ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் பண்ண ஃப்ராட பத்தி மேனேஜ்மெண்ட்டும் எழுதி சொல்லணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. And where the auditor notices that any fraud by the company or on the company by its officers or employees have been noticed, the reporting வந்து பண்ணிருக்காங்களா, எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லணும். இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயம் தான். ஸோ லெஸ் தேன் 1 crore டு போர்ட் ஆர் ஆடிட் கமிட்டி, மோர் தேன் 1 crore டு டு தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சொல்லணும். ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் கிளாஸ் requires that all frauds noticed or reported during the year shall be reported, indicating the nature and the amount involved. As specified, the fraud by the company or on the company by its officers or employees are only covered. See, there could be different types of frauds. Company itself may be formed for a fraudulent purpose. கம்பெனியே பண்ற ஃப்ராட பத்தி அதையும் சொல்லணும், ஆர் ஆன் த கம்பெனியும் சொல்லணும், கம்பெனி மேல யாரெல்லாம் ஃப்ராட் பண்ணிருக்காங்களோ சொல்லணும். பட் somehow this duty of the auditor does not cover the frauds committed by suppliers, customers or banks on the company. So sometimes supplier வந்து fraud பண்ணலாம், sometimes customer fraud பண்ணலாம், they can take advantage of the company. ஸோ அதெல்லாம் இதுல கவர் பண்ணல. ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாயிஸ் ஆஃப் த கம்பெனி என்னென்ன ஃப்ராட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அதை மட்டும் தான் நீங்க வந்து கவர் பண்ண போறீங்க இன் யோர் ரிப்போர்ட்டிங். ஆஃப் த ஃப்ராட்ஸ் கவர்ட் அண்டர் செக்ஷன் 143 subsection 12 of the act, only notice fraud shall be included here and not the suspected frauds. ஸோ சஸ்பீஷன் இருக்கலாம், பட் அது ஃப்ராடிலன்ட்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சா மட்டும்தான். ஏன்னா யூ ஹாவ் டு அப்டைன் சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் எவிடன்ஸ் இல்லையா, உங்களுக்கு கிடைச்ச எவிடன்ஸ் படி
இது ஃப்ராட் தான் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கும் போது தான் வந்து நீங்க அதை சொல்லணும் கவர்மெண்ட் கிட்ட. ஒரு சஸ்பீஷன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சஸ்பீஷன் டைம்லயே சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்க அதுக்கு சஃபிஷியன்ட் அப்ராப்ரியேட் எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நீங்க ஒரு ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணி ஆமா அது ஃப்ராடா இருக்கலாம் அப்படின்றது ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்ல போறீங்க. And while reporting under this clause with respect to the nature and the amount involved of the frauds noticed or reported, the auditor may also consider the principles of materiality outlined in the standards on auditing. Suppose ரொம்ப வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராட் அப்படின்னா அது ரிப்போர்ட் பண்ணுமா வேண்டாமா அப்படின்றதெல்லாம் ஆடிட்டர் தான் கன்சிடர் பண்ணும். ஒரு 100 rupees ஒரு 100 crore கம்பெனில வந்து ஒரு 1 rupee 10 rupee 100 rupees ஃப்ராட் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அது ரிப்போர்ட் பண்ணுமா, அதோட அக்ரிகேட் இம்பாக்ட் என்ன, அதெல்லாம் நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும். தென் இன் சம் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆடிட்டர் வந்து நம்ம ஆடிட் கண்டினியூ பண்ணணுமா வேண்டாமானே தோணும் சில சமயம். when case of extremely difficult circumstance client இதுல வந்து நிறைய frauds நடக்குது அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்ல he should consider whether he wants to continue the engagement or not. இது வந்து நம்ம சாப்டர் 1லயும் பார்த்திருக்கோம். what are the circumstances when he wants to consider resigning from the audit engagement அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இது. So if as a result of misstatement resulting from fraud or suspected fraud, the auditor encounters exceptional circumstances that bring into question the auditor's ability to continue performing the audit, the auditor shall determine the professional and legal responsibilities applicable in the circumstances, including whether there is a requirement for the auditor to report to the person or persons who made the audit appointment, or in some cases to regulatory authorities. So first thing what the auditor should do, see these things are there in chapter 1 also, அப்படியே இருக்கு. It is just a repetition. So wherever the auditor comes across some fraud or suspected fraud, but he is not able to continue his audit fully in the normal manner, டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டே தடுக்கிறாங்க, இல்ல எந்த ஒரு அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஆடிட்டர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத அங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம யார்கிட்ட இதை ரிப்போர்ட் பண்ணணும், இவ்வளவு பெரிய தப்பு நடக்குது இந்த கம்பெனில, நம்மளால ஆடிட்டையும் ஃபுல்லா பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க, யார்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ அது ரிகார்டிங் ஏதாவது ஃப்ரேம் ஒர்க் இருந்ததுன்னா யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுமோ அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் கேஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ் லாலயே சொல்லியிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். மோர் தேன் 1 crore இருந்தா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும், லெஸ் தேன் 1 crore இருந்தா போர்ட் ஆர் ஆடிட் கமிட்டிக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த வேலையை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். தென் கன்சிடர் வெதர் இட் இஸ் அப்ரோப்ரியேட் டு வித்ட்ரா ஃப்ரம் த என்கேஜ்மெண்ட் வேர் வித்ட்ராவல் இஸ் பாசிபிள் அண்டர் அப்ளிகபிள் லா ஆர் ரெகுலேஷன். ஸோ ரிசைன் பண்ணலாமா, ஆடிட்டர் பொசிஷன்ல இருந்து நம்ம ரிசைன் பண்ணலாமா அப்படின்றதையும் அவர் யோசிக்கணும். தென் இஃப் த ஆடிட்டர் வித்ட்ராஸ், சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆடிட்டர் வந்து ரிசைன் பண்றதுக்கு அலோடான்னு ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆடிட் அதெல்லாம் வந்து அலோ பண்ண மாட்டாங்க. அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் செபி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 3 quarters ஆடிட் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, லிஸ்டட் கம்பெனிஸ்ல குவார்டர்லி நடக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 quarters ஆடிட் நீங்க முடிச்சிருக்கீங்க. லெட் அஸ் சே இந்த மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி நீங்க வந்து ரிசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, இந்த ஜான்வரி மந்த்ல ரிசைன் பண்ணும்போது லாஸ்ட் குவார்டர் ஆடிட்டையும் முடிச்சுட்டு தான் வந்து இவர் வெளில போகணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. செபியில வந்து அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கோமா அப்படின்னா நம்ம அந்த லாஸ்ட் குவார்டரையும் முடிச்சுட்டு தான் போகணும். ஓகே, ஸோ கன்சிடர் வெதர் இட் இஸ் அப்ரோப்ரியேட் டு வித்ட்ரா ஃப்ரம் த என்கேஜ்மெண்ட் வேர் வித்ட்ராவல் இஸ் பாசிபிள் அண்டர் அப்ளிகபிள் லா ரெகுலேஷன். ரிசைன் பண்ணலாம், ஆனா நெக்ஸ்ட் குவார்டரையும் முடிச்சுட்டு தான் போகணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ்க்கு தான் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதையும் முடிச்சுட்டு தான் போகணும். அப்படி இல்லாட்டி இன்பிட்வீனே அவங்க வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு போகலாம். So if the auditor withdraws, discuss with the appropriate level of management and those charged with governance the auditor's withdrawal from the engagement and the reasons for the withdrawal. எதனால ரிசைன் பண்றாங்க? Withdrawal means resignation. எதனால ரிசைன் பண்றாங்க அப்படின்றது டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்டையும் தோஸ் சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் கிட்டையும் அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும். டிட்டர்மின் வெதர் தெர் இஸ் a professional or legal requirement to report to the person or persons who made the audit appointment, or in some cases to regulatory authorities the auditor's withdrawal for the engagement and the reasons for the withdrawal. So in case of companies, for example, auditor ரிசைன் பண்ணாங்கன்னா ஃபார்ம் 80T3 ஃபைல் பண்ணணும்ன்றது நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணணும், இல்ல அப்பாயிண்ட் பண்ண பர்சனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்லாம் யாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ண தேவையில்லை, பார்ட்னர்ஸ்க்கு மட்டும் இன்ஃபார்ம் பண்ணா போதும், கவர்மெண்ட்டுக்குலாம் இன்ஃபார்ம் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ
எங்கெங்கெல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு லால சொல்லியிருக்கோ அங்கங்கெல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ that is all regarding the chapter. So far, any doubts you are having? Mm. Okay, we'll see some questions. அதுக்கு முன்னாடி just I'll show you this essay 240. I think this is there in your book also. Separate book கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் இங்கேயும் இருக்கு. ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் fraud can either arise from misstatements can either arise from fraud or error. The distinguishing factor between fraud and error is the intention. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்த்தது அப்படியே உங்க புக்ல காப்பி பேஸ்ட் ஃப்ரம் ஏசிஏ 240 தான். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ராட். பிரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார்கிட்ட இருக்கு? தோஸ் சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ் அண்ட் தி மேனேஜ்மெண்ட். இது நேத்து பார்த்த விஷயம் தான். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் தி ஆடிட்டர். என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவர் எடுத்துக்கிறாரு? owing to the inherent limitations of audit, unavoidable risk இருக்கு. எப்படி இருந்தாலும் auditor cannot give absolute assurance. அதெல்லாம் வந்து இங்கேயும் ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க. தென் எஸ்பெஷலி என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆடிட் ரிஸ்க்கை ஜாஸ்தி பண்ணும் அப்படின்றதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் என்டையர் திங் அப்படியே நம்ம காப்பி பேஸ்ட் தான் இங்க. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஸ்டடி இட் செப்பரேட்லி ஃப்ரம் தட் ஆடிட் ஸ்டாண்டர்ட். For example, entire thing, especially in the paragraph எல்லாம் yes, all these things அப்படியே வந்து they have taken from the audit paper, audit standard. அண்ட் எதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சுருக்கி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம் பத்தி ரொம்ப எல்லாம் போகல. ஆல் தி ஹெட்டிங்ஸ் ஆர் டிஸ்கஸ்ட், பட் ரொம்ப டீடைல்டா சொல்லல உங்க புக்ல. பட் த லெவல் விச் தே ஆர் கிவன் த புக் இஸ் ஐ திங்க் இட் இஸ் இனஃப். அண்ட் வாட் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் இஸ் வென் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஃப்ராட், எஸ்ஏ 240 பத்தி எழுதுங்க. அண்ட் மெயின் திங் என்னன்னா, ஃப்ராட் நடக்க சான்ஸ் இருக்கு. சில சமயம் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும், சில சமயம் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. எஸ்பெஷலி டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ராட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். அதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இட் டசன்ட் மீன் தட் ஒரு ஆடிட்டர் வந்து அவங்களோட டியூட்டிஸ்லாம் தவறக்கூடாது. ஹீ ஷுட் கம்ப்ளீட் இஸ் ஆடிட் இன் த கிவன் மேனர். எல்லா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் ஹீ ஷுட் கண்டக்ட் ஹிஸ் ஆடிட் அண்ட் பிளான் ஹிஸ் ஆடிட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அது பண்ணாலே இட் வில் பி இனஃப் சேஃப் கார்ட் ஃபார் ஹிம். சப்போஸ் அவரால் ஏதாவது ஒரு ஃப்ராடை கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு இருந்தாலும், தென் ரெகுலேட்டரி ஏஜென்சிஸ் லைக் சிபிஐ ஆர் எஸ்எஃப்ஐஓ ஆர் போலீஸ் அவங்கெல்லாம் ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்கும்போது, இல்ல எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது, நான் கரெக்டா தான் ஆடிட் பண்ணேன், இருந்தாலும் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்ற ஒரு டிஃபென்ஸை அவர் எடுத்துக்கலாம். ப்ரொவைடட் ஹி ஹாஸ் கம்ப்ளீட்லி டன் தி ஆடிட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் தி ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஒரு ப்ரொசீஜரும் மெட்டிகுலஸா பண்ணிருக்காரு, ப்ராப்பரா ஆடிட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து he can defend himself. All these points அப்படியே உங்க புக்ல இருக்கு. There is nothing changed here. Fraudulent financial reporting எப்படி எல்லாம் பண்ணுவாங்க, then அதுக்கான misappropriation of assets எப்படி எல்லாம் பண்ணுவாங்க, everything is given there in your book also. And opportunities for committing fraud அதெல்லாமும் இங்க இருக்கு. So whatever we have seen is just from essay 240, but I'll circulate this also to you. பட் எனிவே ஐ கெஸ் உங்க ஸ்டடி மெட்டீரியலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூ ஹாவ் அ செப்பரேட் ஆடிட்டிங் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் புக் இல்லையா? ஸோ அதுலயே இது இருக்கும். பட் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கலாம், எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்துருக்கலாம், அவ்வளவுதான். ஸோ ஒன்னு ரெண்டு விஷயம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளவுதான். எக்ஸசிவ் ப்ரெஷர் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் டு மீட் த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் பார்ட்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெஸ்ல வந்து மீடியால அவங்கள பத்தி நல்ல இமேஜ் வரணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறது. நீட் டு அப்டைன் அடிஷனல் டெட் ஆர் ஈக்விட்டி ஃபினான்சிங் டு ஸ்டே காம்படிட்டிவ். எதுக்காக ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தியா காமிக்கணும்? எந்த ரீசனுக்காக? இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்க்காக தான். மீடியால நல்ல இமேஜ் வரணும், இல்ல ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல நம்ம பிரைஸ் ஜாஸ்தியா காமிக்கணும், இல்லாட்டி நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபண்டிங் வரும்போது நம்மளுடைய லெண்டர்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து தே ஷுட் பி இம்ப்ரெஸ்ட் வித் ஆர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ரீசன்ஸ் தான்.
Then marginal ability to meet exchange listing requirements or debt repayment or other debt covenant requirements. Sometimes வந்து ஐபிஓ போகும்போது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ஸ்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. as far as India is concerned, ப்ராஃபிட்ஸ் இல்லாட்டி கூட ஐபிஓ போகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜொமேட்டோ லிமிடெட்லாம் வந்து இட் வாஸ் நாட் அ ப்ராஃபிட் மேக்கிங் என்டிட்டி, பட் ஸ்டில் தே வென்ட் ஃபார் ஐபிஓ. பட் அந்த மாதிரி ஐபிஓ போகும்போது ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து மாறும். ஐபிஓல தெர் ஆர் சம் கண்டிஷன்ஸ், யாருக்கெல்லாம் வந்து கொடுக்கணும் ஷேர்ஸ், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ அது மட்டும் மாறும். பட் அதை சர்க்கம்வென்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக கூட நாங்க ப்ராஃபிட் மேக்கிங் என்டிட்டி அப்படின்றது சொல்லலாம். இல்ல நல்ல ஷேர் பிரைஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்றது கூட, அதுக்காக கூட நாங்க ப்ராஃபிட் மேக்கிங் என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்றதுக்காக கூட ஃப்ராட் பண்ணி ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கலாம். Then perceived or real adverse effects of reporting poor financial results on significant pending transactions such as business combinations or contract awards. Suppose for example company ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு merger போறாங்க, ஆனா mergerக்கு அப்புறமா வந்து நிறைய லாஸ் வருது அப்படின்னா sometimes they want to hide it because எதுக்காக இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த merger பண்ணணும், எதுக்காக இவ்ளோ அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த merger பண்ணணும் அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் அதர் பீப்புள் வில் ரைஸ். ஸோ அதனால அதை ஹைட் பண்றதுக்காகவும் ஃப்ராட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கொஞ்சம் இன்டீடைல்டா இருக்கும், நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ திஸ் ஆல்சோ. whenever you have you get any doubts you can ask me. Then மற்றபடி we'll just see some questions. Then we'll finish the class by 8:30 only today, since we have completed the chapter. So state with reasons whether the following are correct or not. Teaming and lading is one of the techniques of inflating cash payments. Just look at the statement and tell me whether it is correct or not. Teaming and lading. Teaming and lading na enna paathom? Customer டேந்து cash வரும்போது அதை எம்ப்ளாயி எடுத்துன்னு போயிடுறது, தென் வேற ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட வரும்போது அதை இதுக்கு அகேன்ஸ்டா அட்ஜஸ்ட் பண்றது, இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ நவ் டெல் மீ வெதர் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட். Teaming and lading is one of the techniques of inflating cash payments. Correcta? Yes or no? Sorry? No. No. So what it is? Teaming and lading is one of the techniques of suppressing cash receipts. Suppressing cash receipts. வந்த ரெசீட்டை வராத மாதிரி காமிக்கிறது. ஏன்னா இவங்க எடுத்துன்னு போயிட்டாங்க இல்லையா, ஸோ வந்த ரெசீட்டை வராத மாதிரி காமிக்கிறது தான் டீமிங் அண்ட் லேடிங். அண்ட் ஹவ் ஆர் தே டூயிங் இட்? தே ஆர் டூயிங் இட் பை அட்ஜஸ்டிங் இட் வித் ஃபர்தர் சப்சீக்வெண்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் another customer. Okay, and so on. இது போயிட்டே இருக்கும் அந்த விஷயம். So teaming and lading is one of the techniques of suppressing cash receipts and not of inflating cash payments. Money received from one customer is misappropriated and the account is adjusted with a subsequent receipt from another customer and so on. So this is one of the common types of fraud, especially in cash receipts. Fraud can be termed as intentional error. This is correct, no? Intentional தப்பு பண்றதுதான fraud. So this statement is true. Auditor needs to report to the central government in case of fraud involving 20 lakh rupees. ஏதோ ஒரு கம்பெனில 20 lakh rupees fraud பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை சொல்லணுமா வேண்டாமா? Not needed, right? If it is more than 1 crore only, it needs to be reported. So incorrect. So 1 crore or above needs to be reported. Less than 1 crore, it needs to be reported to the audit committee. Audit committee illati board of directors. Then the primary responsibility for the prevention and detection of fraud rests with both those charged with governance of the entity and management. Is it correct? Yes, ma'am. Yes, superb. Then fraudulent financial reporting only involves manipulation, falsification, or alteration of accounting records or supporting documents from which financial statements are prepared. இது ஒண்டிதான் இந்த fraudulent financial reporting இது வழியா மட்டும்தான் நடக்குமா, வேற வழியாவும் நடக்குமா? There are many other things, right? For example, misapplication of accounting principles, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம். So the answer for this should be incorrect. So there are many other things which give rise to fraudulent financial reporting. May involve manipulation, falsification, or alteration of accounting records or supporting documents, misrepresentation or intentional omission from financial statements of events, transactions, or other significant information, or intentional misapplication of accounting principles. So in the மூணு விஷயங்கள்
அதனால fraudulent financial reporting நடக்கும். So this is not the only reason. அதனால தான் அந்த statement வந்து incorrect. So if you go through that topic, you will find 3 points there. Then unusual delays by the entity in providing requested information shows problematic or unusual relationships between the auditor and management. This is true, right? Unusual delay in providing a requested information. சார் எங்களுக்கு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுங்க சார், அது வரதுக்கு டைம் ஆகும் சார், 1 வீக் ஆகும், இந்த மாதிரிலாம் சொன்னா யாரால் நம்ப முடியும், ரைட்? ஸோ இது வந்து வேணும்ட்டே வந்து தேர் காசிங் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்றது தான் அர்த்தம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ unusual delay in giving some information will indicate that there is some problem between the relationship between the entity and the auditor. And this happens because of the management's intolerance towards the auditor's professional skepticism. So point number 6. So unusual delays can be caused. See, sometimes management வந்து வேணாம் ஆடிட்டர் கேட்கும் போதெல்லாம் எல்லாம் கொடுக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது, நீங்க வந்து எப்போ கொடுக்க முடியுமோ கொடுங்க, பொறுமையா கொடுங்க, இல்லாட்டி இந்த விஷயம்லாம் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க, எவ்வளோ டிலே பண்ண முடியுமோ டிலே பண்ணுங்க, அதுக்கு மேலேயும் கேட்டாங்கன்னா என்கிட்ட அனுப்புங்க அப்படின்லாம் சொல்லும்போது then it clearly indicates some fraud which could be happening. Then, in comparing management fraud with employee fraud, the auditor's risk of failing to discover the fraud is less for management fraud. Is this true or not? No. No. So, auditor's risk of failing to discover the fraud is more for management fraud. Management fraud தான் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம், employee fraud ஓரளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம். Then excessive interest by management in maintaining or increasing the entity's inventory price or earnings trend is an example of fraud risk factor related to opportunities. Excessive interest in by the management in maintaining or increasing the entity's inventory price or earnings. So நம்ம ஸ்டாக் நம்மளுடைய ஏர்னிங்ஸை ஜாஸ்தியா காமிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா, இஸ் தட் ரிலேட்டட் டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ப்ரெஷர்ஸ் ஆர் இஸ் இட் அன் ஆட்டிடியூட் ப்ராப்ளம் ஆர் வாட்? ஸோ அதுதான் இங்கே கேட்குறாங்க. ஸோ இன் திஸ் ரெஸ்பெக்ட், excessive interest is an example of the attitude problem. It is not related to the opportunities. It is not a pressure factor. Management interest காமிக்கிறாங்க. So it's an attitude problem. Fraud பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு attitude problem. Then coming to what else is there? Yeah. Misstatements in the financial statements can arise from fraud only. No, they can arise from errors also. Then misappropriation of assets involves the theft of an entity's assets and is often perpetrated by employees in relatively large and material amounts. So what is the answer for this one? Misappropriation of assets usually large and material amounts la irukuma illa small amounts la irukuma? Cash திருடும்போது bulk of cash எடுப்பாங்க, small amounts தானே இருக்கும். Yes. An auditor conducting an audit in accordance with the SAs is responsible for obtaining absolute assurance that the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether caused by error or fraud. Is the statement correct? One second. So is the statement correct? Absolute assurance கொடுக்க முடியுமா ஆடிட்டர்னால? No. No. What type of assurance can he give? Reasonable assurance. Okay, reasonable assurance. ஓரளவு assurance தான் கொடுக்க முடியும். So please remember that absolute assurance, reasonable assurance. Absolute assurance கொடுக்க முடியாது. Okay, reasonable assurance தான் கொடுக்க முடியும். So now coming to point number 11. So an auditor conducting an audit in accordance with the SAs is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement. இதே தான் SA 200லயும் சொல்லியிருக்காங்க, SA 240லயும் அதை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. So they have given something about self-revealing errors. இது மட்டும் பார்த்துட்டு then we will close the class. Just one second.
What is the question also we'll see. Briefly explain self-revealing errors with the help of some illustration. இந்த சாப்டருக்குள்ள கொடுக்கல இருந்தாலும் we will see this one. ஸோ செல்ஃப் ரிவீலிங் எரர்ஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைடு ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன் தான் போஸ்ட் பண்றாங்க, இன்னொரு சைடு போஸ்ட் பண்ணல, இல்ல கஸ்டமர்ட்டேருந்து வந்தது ஃபுல்லா காமிக்கிறாங்க. இமேஜின் யூ ஆர் பாசிங் அன் என்ட்ரி லைக் திஸ். கஸ்டமர்ட்டேருந்து வந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம ஃபுல்லா காமிச்சிடுறோம். ஒரு லெக் ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன் லெட்டஸே 10,000 கொடுத்துருக்காங்க. கஸ்டமர் அக்கௌண்ட்டை 10,000 கிரெடிட் பண்ணிட்டு கேஷை வந்து நீங்க 5,000 டெபிட் பண்ண முடியுமா? Can you pass such an entry with difference in amount in credit and debit columns? No, right? ஸோ இட்ஸ் a செல்ஃப் ரிவீலிங் எரர். ஸோ உங்களால இப்போ டேலியோ எஸ்ஏபியோ யூஸ் பண்ணும்போது அந்த என்ட்ரியே போட முடியாது, ரைட்? ஸோ இட்ஸ் a செல்ஃப் ரிவீலிங் எரர். சப்போஸ் அது பிசிக்கலா நீங்க ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதெல்லாம் போட்டாலும் இட் வில் ஆப்வியஸ்லி ஷோ த ட்ரையல் பேலன்ஸ் வில் நாட் டேலி இன் சச் சுச்சுவேஷன். ஸோ தோஸ் ஆர் செல்ஃப் ரிவீலிங் எரர்ஸ். தானாவே வந்துரும், தானாவே வந்து எரர் வெளில காமிக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து செல்ஃப் ரிவீலிங் எரர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், omission to post a part of the journal entry to their ledger, ட்ரையல் பேலன்ஸ் இஸ் த்ரோன் அவுட் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட். நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து கஸ்டமர்கிட்ட கேஷ் வந்திருக்கு, கஸ்டமர் அக்கௌண்ட்ல வந்து பேலன்ஸ் கிளியரா இருக்கணும்ன்றதுக்காக அவங்களோட கஸ்டமர் இதை வந்து நீங்க ஃபுல்லா கிரெடிட் பண்ணிடுறீங்க. பட் டெபிட்ல கேஷை வந்து பாதி அமௌண்ட் அவங்க எடுத்துட்டு மீதி அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் அவங்க டெபிட் போடுறாங்க. பண்ண முடியாது, ஏன்னா அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் இட் செல்ஃப் வில் கோ அவுட் ஆஃப் பேலன்ஸ். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் டேலிலலாம் இந்த மாதிரி எனி அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் ஃபார் தட் மேட்டர் நீங்க டெபிட் பேலன்ஸ் ஒரு அமௌண்ட், கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஒரு அமௌண்ட்டுக்குன்னு நீங்க போட முடியாது. ரெண்டுமே சேம் அமௌண்ட்டா தான் இருக்கணும். அண்ட் ராங் டோட்டலிங் ஆஃப் தி பர்ச்சேஸ் ரெஜிஸ்டர் control account, example the sundry trade payables account balances and the aggregate of the balance in the personal ledger will disagree. So purchase oda total sundry debtors creditors oda and the balance that should be matching. Okay, அது ஆப்வியஸ்லி டேலி ஒரு எஸ்ஏபி எனி எலக்ட்ரானிக் மெத்தட் ஆஃப் கீப்பிங் புக்ஸ் அது தானாவே டோட்டல் பண்ணி ஏதாவது மிஸ்டேக்னு தான் சொல்லும். உங்களால அந்த மாதிரி என்டரே பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தானாவே பேலன்சிங் ஆகும். A failure to record in the cash book amounts paid into or withdrawn from the bank. So BRS will show up the error. Any failure to record bank transactions will easily be shown by the BRS statement. And a mistake in recording amount received from X in the account of Y. Statement of accounts from parties will reveal the mistake. நீங்க கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் பேலன்ஸ் கேட்கும்போது நீங்க எக்ஸோட அமௌண்ட் வந்து ஒய்யோட அமௌண்ட்ல போட்டிருந்தீங்கன்னா அவங்க டேட் இந்த டேட் மிஸ் மேட்ச் ஆகும், இந்த பேலன்ஸ் அந்த பேலன்ஸ் மிஸ் மேட்ச் ஆகும். ஸோ இது வழியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் எரர்ஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஷோ அப் when you do some audit procedures. சிலதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது. இதெல்லாம் the first two things you cannot do it in an electronic system of accounting. Tallyலலாம் can you post an entry with different debit balance and a different credit balance? Is that possible? No. No, right? So with this you can understand. You can go through the rest of the questions. Then I think remaining chapters Subhash sir will take for you. Okay, any doubts you have you can always ping me. Okay, thank you Ilvan. Okay. Have a nice day. Thank you. Thank you.